So hello everybody, very good afternoon. Last week we have covered Telangana state papers of 2025. We have covered first paper of Andhra Pradesh 2025, and today we are going to discuss the second paper of Andhra Pradesh ECET physics questions. సో మనం మార్నింగ్ సెషన్ సంబంధించిన పేపర్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ అన్నీ మనం సాల్వ్ చేసాము. ఇప్పుడు మనం చూడబోయేది ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్లో జరిగిన క్వశ్చన్స్ అనమాట. సో కొన్ని బ్రాంచెస్కి బిఫోర్ లంచ్ ఎగ్జామ్ జరిగింది, కొన్ని బ్రాంచెస్కి ఆఫ్టర్ లంచ్ ఎగ్జామ్ జరిగింది. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు లుక్ ఇన్ టు ద క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ద ఫిజిక్స్ పేపర్ విచ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద lunch break or after lunch break. Clear? So let us look into one by one here. So if you see the first one, I am reading out the question. First of all, apologies in terms of the lighting, but I believe you are very much able to clearly see the screen. Okay, it is given that if the unit of mass is 1 kg, the unit of length is 1 meter, and the unit of time is 1 minute. They are not giving it as seconds, they are giving it as 1 minute. The unit of pressure in Newton per meter square is how much? That's what they're asking. Okay, so let us carefully solve this. If you see, they gave us unit of mass is 1 kg. So this is question number 51, or basically the first question of physics. Mass has 1 kg. Okay, mass has 1 kg, length has 1 meter. Length has 1 meter and time is 1 second. Not 1 second, it is 1 minute. So they are expecting us to use like this and get and understand the units of pressure and Newton per meter square. So if you take pressure is equal to basically force by area. Clear? And if you take this force units is basically Newton and area is meter square. Clear? But in this one we don't want in terms of, or actually we don't have the reference one as force or newtons. It is in mass and length here and time. So let us go in that way itself. Let me convert this particular newtons into kgs and all. If you convert that, Newton per meter square is nothing but, Newton is nothing but kg meter per second square by meter square. This will become kg meter by meter square second square. If you simplify this, meters is gone. You are actually getting it as kg meter per second square, which is actually be Newton by meter square. Understood? Newton by meter square has come up to be kg per meter per second square. Okay na? So Newton per meter square kavali anante, and they telling not to use second square, we need to get in meter square kada. So let's get that conversion. So Newton per meter square is equal to, Newton per meter square is equal to kg per meter second square. Kg by meter second square. Kg per meter second square. ఇప్పుడు we have 1 minute is equal to 60 seconds. This means what? This means 1 second is equal to 1 by 60th of a minute. So let me replace this second with minutes here. So we will be getting Newton per meter square is equal to kg by meter. 1 by second square means 60 minute square. 1 by second square will become 60 minute square. And this will become 3600 kg ఈ మినిట్ అనేది డినామినేటర్లో వస్తుంది, 60 by minute square. Okay, kg into 3600 by meters into minutes square. This is the one. That means we are getting a relationship that
we are getting relationship that Newton per meter square is equal to 3600 kg by meter. 3600 kg by meter into minute square. 3600 kg by minute into kg by meter into minute square. And ఏంటి ఇప్పుడు మనకి we are taking with this kg meter per minute square. అంటే ఏం చేస్తా ఉన్నారు మనం when you are doing calculation we are taking in kg meter per minute square అన్నమాట. అంటే when you are measuring in kg minute and meters kg per meter into minute square, if you want to convert to Newton per meter square, you need to multiply by 1 by 3600. Question lo, it is taken, mass is taken in 1 kg, length is taken as 1 meter, but time is taken as minutes అనమాట. ఆ విధంగా మీరు మెజర్ చేసి, okay, if you want to get the final answer in Newton per meter square like this, which is this one, Newton per meter square, what we need to do, if you want to get in 1 Newton per meter square, we need to convert by multiplying like this. So 1 kg meter per minute square is nothing but 1 by 3600 Newton per meter square. అంటే for every kg per meter into minute square ఏదైతే ఉందో ఆ ప్లేస్లో మీరు ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో ద ఫ్యాక్టర్ విత్ విచ్ యు ఆర్ మల్టిప్లయింగ్ ద థింగ్స్ ఈజ్ 1 by 3600. That's what they're asking in this question. And hence the answer for this question is option number 3. ఈ క్వశ్చన్ డెఫినెట్గా I can say till now, out of all the last 4 years of papers, it's a tough question. 2022 ఇలాంటి క్వశ్చన్ రాలేదు, 2023లో రాలేదు, 24లో రాలేదు, 25లో వచ్చింది. అండ్ ఇంక్లూడింగ్ బోత్ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్ర పేపర్స్. సో ఇట్ ఈస్ లిటిల్ బిట్ కన్ఫ్యూజింగ్ అండ్ జనరలీ పీపుల్ థింక్ దట్ ద ఆన్సర్ షుడ్ బి 3600, బట్ నో, ఇఫ్ యూ రీడ్ అండ్ అండర్స్టాండ్ ది క్వశ్చన్, the unit of mass is taken as 1 kg, length is taken as 1 meter, time is taken as 1 minute, then unit of pressure in Newton per meter square is. So unit of pressure in Newton per meter square means if you want to get in Newton per meter square, you need to multiply by the 1 by 3600. So kg meter ఏదైతే మీకు వాల్యూ వచ్చిందో దాన్ని 1 by 3600తో మీరు మల్టిప్లై చేస్తే you will be getting in Newton per meter square. So the answer is 1 by 3600 and it is not 3600 at all. మీకు అందరికి అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. సో వాట్ యూ గైస్ కెన్ డూ ఈస్ కాపీ ద సొల్యూషన్, రీడ్ వన్స్ హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ ఐఎమ్ డూయింగ్, అండ్ దెన్ యూ విల్ బి డెఫినెట్లీ క్లియర్ అబౌట్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ హియర్. Okay, so I have went ahead step by step. I wrote every step here, what exactly I did. I don't think there would be any confusion. I request you all to copy this. I believe you guys have copied this slide. You can copy this as well. You can copy this as well. Fine. And you can copy this as well. Fine. So that's how the answer is 1 by 3600 factor. Great. Let us proceed with the next question. So in this question it is given that, I am reading out the question, mlt power minus 1 is the dimensional formula for, it's an easy question. We just need to take speed, acceleration, impulse and force and find out the dimensional formula. So let me do the calculation. So question number 52. Question number 52. So what they are telling here, we need to get for speed, acceleration. So first option, if you take it, speed. So speed is equal to distance by time. Distance dimensional formula is L, time dimensional formula is T, so this will become Lt power minus 1. Done? Okay. Second one, they have given it as acceleration. So acceleration value is equal to, acceleration is velocity by time. Velocity యొక్క dimensional formula is Lt power minus 1 and we have time. So this comes out to be Lt power minus 2. Okay? Lt power minus 2. In this one they are asking mlt power of minus 1. So it is not matching even in the first option or even in the second option. You guys can pause the video here itself and you guys can copy the derivation of dimensional formula for speed and acceleration here itself. Now let me proceed to the third one. The third one within this one is given as impulse. Is it impulse? Let me check. Yes, impulse is equal to change of momentum. Change of momentum is also having units of momentum only. So mass into velocity.
So mass is m, velocity is lt power minus 1, and it is matching. It is matching with the required condition, that is which of the ones has dimensional formula as mlt power of minus 1. So the answer is option number 3. If you take the fourth one, it is given as force. If you calculate also, you will get difference one. Force is mass into acceleration. So mass is m, acceleration is lt power minus 2. This is the value. So we are getting impulse as mlt power minus 1, which is matching here. That's why the answer for this question is option number 3. You guys can pause the video and you can copy. I believe it is fine for you guys. So we are done with this question, and answer option number 3 is the right answer here. Okay, option number 3 is the right answer here. Fine. Now the next one. So next question is from vectors. We can see here it is given that if modulus of a cross b is equal to root 3 of a dot b, then the value of modulus of a plus b is how much? So this is a little bit mathematical. Let's solve it. You guys can pause the video and you can try. I'm giving the solution now. It is given that modulus of a cross b, is equal to square root 3 of a dot b. Modulus of a cross b is nothing but modulus of a into modulus of b into sine theta, where theta is angle between a and b. Here on the right hand side we have a dot b, so we have modulus of a, modulus of b into cos theta. Again, theta is angle between both a and b. If you simplify, a will go off, and we are getting it as tan theta value, because this cos theta, when it comes this side, sin theta by cos will become square root of 3. This implies theta value is nothing but 60 degrees. So we are getting the answer that the angle between a and b is equal to 60 degrees. Very simple thing. Now using this, we will get the answer for modulus of a plus b. And ఏమంటున్నారు? Modulus of a plus b కనుక్కోమంటున్నారు అని అంటే, this means what? We need to get the resultant, which is nothing but modulus of a square, modulus of b square plus 2 modulus of a, modulus of b into cos theta. So let us substitute that value, square root of a square b square plus 2ab cos, how much here? The angle is equal to 60 degrees, right? Cos 60. 60 and ikkada? Yes, tan root 360, so you got 60. Cos 60 is nothing but sin 30, which is nothing but 1 by 2. 1 by 2 avagane, we can remove this 2 and 2. Hence, we are actually getting the final value as a square b square plus ab power 1 by 2. A square plus b square plus ab whole power 1 by 2. This is the answer. And this is matching with the first option. You can see here, it is matching with the first option. That's how we need to solve it. Clear? And if you guys want, you can copy the solution as well. Please copy this. So we go step by step, get the value of theta, and using this value of theta, we are able to get modulus of a plus b. That's a one. Fine? Clear? So we're done with this. Let us proceed with the next one. So question number is 54. It is again from vectors. It is given that of the vectors given below, the parallel vectors are. So 4 vectors are given. We need to know which are the ones which are parallel. I believe you guys know vectors are parallel if those x or y coefficients, x and y coefficients are in the ratio anamata. And let me give you the explanation first. If you have a vector, something like ax I cap plus a y j cap plus a z k cap, and we have this b vector as bx I cap plus by j cap plus bz k cap, a vector and b vector are parallel if you have the condition that ax by bx is equal to ay by by
is equal to AZ by BZ. This is the value. AX by BX is equal to AY by BY is equal to AZ by BZ. This ratio should be maintained. Then only the two vectors are parallel. That's the condition. So let us apply that. And if you see here, if you see and take the combinations, because in the first option they are telling A and C are parallel, here A and B are parallel, here A and D are parallel, and here C and D are parallel. Okay, so if you see A and C, it is actually satisfying. I am using my calculator. So A and C, because it is IJ is there. Here D is IJK. Here J component is not there. Here also K component is not there. K component is not there. So D vector can never be parallel to any of those three. ఇక్కడ సీక్వెన్స్ లో వెళ్తే మేబీ ఇది కరెక్ట్ అవ్వచ్చు, బట్ ఐమ్ టెల్లింగ్ యూ రిగార్డింగ్ డి వెక్టర్. డి వెక్టర్ కి కే కి కాంపోనెంట్ ఉంది, వేరే వాళ్ళకి కే అనేది లేదు. ఓకేనా, డి కి జే ఉంది, బి కి జే కూడా లేదు. సో యూ కెన్ సీ దట్ డి కెన్ నెవర్ బి ప్యారల్ విత్ ఏబిసి. సో డి వచ్చే ఏ ఆప్షన్ అయినా కూడా రాంగే. దట్ మీన్స్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ రాంగ్, fourth option is also wrong. D can never be parallel to any of the vectors. You can take the ratio again and check it. Okay, na? Clear? So you need to check only first option and second option. If you see the first option, A and C are there, IJ, IJ. AB if you take it, IJ, IK. IJ, IK annaru kabatti, so you can give the answer as option number 1 itself. అర్థమైంది కదా? నేను ఒక షార్ట్ కట్ చేసా క్యాలిక్యులేట్ చేయకుండా కూడా. ఎందుకనంటే చూడండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డి వెక్టర్ కి అన్ని కోఫిషియంట్స్ ఉన్నాయి. ఏబిసి అంటే ఐ కోఫిషియంట్ యొక్క ఫ్యాక్టర్ ఉంది, జే కాంపోనెంట్ ఉంది, కే కాంపోనెంట్ కూడా ఉంది. కానీ వేరే వాటికి ఆ మూడు లేవు. ఎయిదర్ కే ఇస్ మిస్సింగ్ ఇన్ ఏ అండ్ సి ఆర్ ఎయిదర్ జే ఇస్ మిస్సింగ్ ఇన్ బి అనమాట. సో ఇఫ్ యూ టేక్ ద కండిషన్ దట్ వి గాట్, ఇఫ్ ద బోత్ వెక్టర్స్ ఆర్ ప్యారలల్, దెన్ రేషియో ఆఫ్ దేర్ కాంపోనెంట్స్ షుడ్ బి ఈక్వల్. అది పాసిబుల్ అవ్వదు, బికాస్ వన్ ఆఫ్ ద వాల్యూ రేషియో విడ్ బికమ్ 0. ఎందుకంటే ఇప్పుడు బి అండ్ డి తీసుకుంటే, జే కోఫిషియంట్ తీసుకోండి, ఐ కోఫిషియంట్ రేషియో తీసుకుంటే 210/3.6 నాన్ జీరో వాల్యూ. కే కోఫిషియంట్స్ తీసుకుంటే 280/48, దట్స్ ఆల్సో సమ్ నాన్ జీరో వాల్యూ. కానీ జే తీసుకుంటే 0/8 విచ్ ఇస్ 0. సో దట్ రేషియో కెన్ నాట్ బి సాటిస్ఫైడ్ విత్ డి. ఫైన్, అండర్స్టూడ్. అలాగే ఇఫ్ యూ టేక్ డి విత్ అదర్ ఏ ఆర్ సి, ఏలో సిలో కే అనేది లేదు. సో కే యొక్క కాంపోనెంట్స్ యొక్క రేషియో తీసుకుంటే ఏ విత్ డి ఆర్ సి విత్ డి, దట్ విల్ బికమ్ 0, బట్ రిమైనింగ్ విల్ బి నాన్ జీరో. సో డి కెన్ నెవర్ బి ప్యారల్ విత్ ఎనీ ఆఫ్ ద వెక్టర్స్ ఏ, బి ఆర్ సి. సో ఆప్షన్ 3 and option 4 both are completely wrong. D cannot be parallel to A, D cannot be parallel to C. Now similarly, if you take the remaining ones, they have given A and C and A and B. A and B తీసుకుంటే A and B లో ఇక్కడ IJ ఉంది, B వెక్టర్ కి IK ఉంది. సో I కోఎఫిషియంట్స్ రేషియో తీసుకుంటే 6/210 which is a non-zero value. J కోఎఫిషియంట్ తీసుకుంటే 8/0 which is some infinity. అలాగే K కోఎఫిషియంట్ తీసుకుంటే 0/280 0. సో non-zero, not equal to infinity, not equal to 0. అంతే కదా? సో A and B cannot be parallel. In that way we can eliminate option 2 also. Clear? Then we'll be getting or left over with only option number 1. ఈ క్వశ్చన్ ఇలాగే ఎందుకు సాల్వ్ చేయాలి అని అంటే, సార్ నేను ప్రతిదీ తీసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను అనొచ్చు. కానీ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఈవెన్ క్యాలిక్యులేట్ A and C యొక్క ప్యారలాలిటీ చెక్ చేయాలి అని అంటే, you see 6 needs to get divided by 5.1 which is a decimal. 8 needs to get divided by 6.8 which is a decimal. ఓకేనా? సో 8/6.8 మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయలేరు. యూ నీడ్ టు డూ లెందీ క్యాలిక్యులేషన్ ఆర్ యూ నీడ్ టు యూజ్ అ క్యాలిక్యులేటర్. ఇది ఒకవేళ 8 ఉండి, ఇక్కడ 8 ఉంది, బాగానే ఉంది, ఇక్కడ 4 అనుకోండి, యూ కెన్ సే 8/4 is equal to 2. ఇక్కడ ఒకవేళ 3 ఉంది అనుకోండి, 6/3 is equal to 2. సింపుల్. యూ నీడ్ టు డూ క్యాలిక్యులేషన్స్, ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్. That's why this question is given. So if you clearly understand and apply, D cannot be parallel to B and C, hence we can say D cannot be parallel to A and C, hence option 3, option 4 both are wrong, and A and B cannot be parallel, so second option is also right. So hence we are left over with only one option. Still if you want, you can check also. If you take A and C and you take the ratios, 6 divided by 5.1, it's coming out to be 1.176. Alage take 8/6.8. 8 divided by 6.8, it is also 1.1764. Same. So A and C are only parallel here. That's how answer is option number 1.
నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కాబట్టి ఇంత టైం పట్టింది. కానీ ఇఫ్ యూ ట్రై ఆన్ యువర్ ఓన్, ఎయిదర్ ఇఫ్ యూ డూ ఈవెన్ ది క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆప్షన్గా తీసుకొని 6/5.1 మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసినా, 8/6.8 మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసినా కూడా, ఈ స్మార్టర్ అప్రోచ్లో సాల్వ్ చేయకపోయినా కూడా యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు గెట్ ది ఆన్సర్ వెరీ వెరీ ఫాస్ట్. సో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కాబట్టి టైం పట్టింది. ఐ బిలీవ్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ గైస్, ఒక షార్ట్ కట్లో ఎలా సాల్వ్ చేసామో. సో ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ థింగ్స్ వెరీ వెల్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు డీల్ విత్ దెమ్ వెరీ వెరీ ఈజీలీ. అదనమాట. సో దట్స్ ద థింగ్. లెట్ us proceed to the next question. Okay, so in this next question it is given that, it's question number 55. It is given that the position x of a particle, with respect to time t along x axis is given by x is equal to 9t square minus t cube, where x is in meters, t is in seconds. The position of this particle when it achieves maximum speed along the x direction is. So the position x of a particle with respect to time t along x direction, x axis given by x is equal to 9t square minus t cube. We need to get position of the particle when it achieves maximum speed along y x axis. So we need to find out x when speed is highest anamata. Okay, let us take the data given here. So we have this position of x like this. X is equal to 9t square, x is equal to 9t square minus t cube. So if you want to get velocity, it is nothing but dx by dt, which comes out to be 18t minus 3t square. Okay na? So the position of the particle, x is equal to 9t square minus t cube, x is in meters, t is in seconds. The position of this particle when it achieves maximum speed is. So velocity is maximum. Velocity maximum ante mathematical calculus prakaram acceleration is equal to 0 anamata. Okay, at v max acceleration should be 0, ante dv by dt is equal to 0, ante 18 minus 6t is equal to 0. I hope it is visible on the screen. 18 minus 6t is equal to 0. Okay, good. This implies 18 minus 6t is equal to 0 anante we are getting t is equal to 18 by 6, which is nothing but 3 seconds. So when time is equal to 3 seconds, we have the velocity as maximum anamata. Okay na? Velocity is max for t is equal to 3 seconds. So let us substitute in x. X when t is equal to 3 seconds, that is given by 9t square minus t cube. 9t square minus t cube, 9 into t value which is 3 whole square minus 3 whole cube. So it is 3 3s are 9, 9 9s are 81. Okay na? Minus 3 power 3 which is 27. Okay, if you simplify this, 11 minus 7 is 4 and 7 minus 2 is equal to 5, and then 52 plus 27, 7 plus 4 11, 1 1 8 9, 54 meters we are getting, or basically the position is 54. If you see the options, yes, there is an answer and it is matching as well. So 54 is the answer for this question. So when the position, when the velocity is maximum, that is acceleration is 0, the position is given by 54 meters. So it is simple mathematical calculation. Indulo asalu physics anedi ledhu ee question lo aithe basic calculus lo when a function is maximum its slope should be 0. Aa concept apply chesa anamata ante, antakante asalu ikkada em ledhu anamata. Basic ga 54 is the answer, third option anamata. You can copy the solution here. I am showing it on the screen. This is the one. You can pause the video and you can copy this. I believe it is fine. Okay, great. We are done with question number 55. Now we are entering into question number 56. So in this question number 56, what they are telling is a ball is projected vertically up with a velocity of 40 meters per second from the ground. At the same time, another ball is dropped from a height of 100 meters. So కింద నుంచి 40 meters per second విసిరేస్తున్నారు. ఓకేనా, పైనుంచి ఒకటి సింపుల్ గా వదిలేస్తా ఉన్నారు. ఓకే, the magnitude of their velocities are equal after. So we need to get the time after which the velocities are equal. So we can apply the conditions of vertical projectile motion. Let us take this. So before starting this question, I would like to say that
మనం ఫిజిక్స్ నేర్చుకునేటప్పుడు జనరల్గా ఈ యొక్క థర్డ్ చాప్టర్లో ఎక్కడైతే ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ నేర్చుకుంటామో అక్కడే కొంచెం స్టూడెంట్స్కి కష్టం అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకనంటే ఒక్క స్టెప్లో క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ రాదు, డైరెక్ట్ ఫార్ములాతో ఆన్సర్ రాదు. క్వశ్చన్ చదివి డేటా రాసుకొని కరెక్ట్ ఫార్ములా అప్లై చేసి ఒక వాల్యూ తీసుకొచ్చి దెన్ ఆ వాల్యూని తీసుకెళ్ళి ఇంకొక ఫార్ములాలో పెడితే మేబీ ఆన్సర్ వస్తుంది. సో ఇట్స్ ఏ లిటిల్ బిట్ సింగిల్ స్టెప్ సొల్యూషన్ కాదు, యూ నీడ్ టు డూ 3-4 స్టెప్స్ అనమాట. సో అలా ఉండడం వల్ల ఈ యొక్క ప్రొజెక్టైల్ మోషన్లో అంటే వెర్టికల్ ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ ఆర్ ఆబ్లిక్ ప్రొజెక్టైల్ మోషన్లో స్టూడెంట్స్ మైట్ ఫీల్ డిఫికల్ట్. ఓకేనా? అండ్ వీ సాల్వ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ఇన్ అవర్ కోచింగ్ అండ్ దెన్ మేక్ స్టూడెంట్స్ వెరీ వెరీ క్లియర్ అబౌట్ ద కాన్సెప్ట్. వాళ్ళు చాలా క్లారిటీ వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? సో యూ కెన్ సీ that level of preparation is very very important because that is maintained in 2025 also. సో ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్లో ఎలాగైతే ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ నుంచి కొంచెం టఫ్ క్వశ్చన్స్ లేకపోతే సింగిల్ స్టెప్ క్వశ్చన్స్ కాకుండా మల్టిపుల్ స్టెప్ క్వశ్చన్స్ ఎలాగైతే అడిగారో అది కంటిన్యూ అవుతుంది in 2025 also. So 2026 లో కంటిన్యూ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. సో వాట్ ఎవర్ ది ఎఫర్ట్ యు ఆర్ పుట్టింగ్ టు ప్రిపేర్ దోస్ థింగ్స్ దట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు వెయిన్. ఎవరైతే పైపైన ప్రిపేర్ అవుతారో ఎగ్జామ్కి 1 month ప్రిపేర్ అవుతారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ యొక్క క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ నుంచి వచ్చే క్వశ్చన్స్ అన్నింటిలో వాళ్ళకి ఆన్సర్ తప్పు వస్తుంది. దే విల్ నాట్ బీ ఏబుల్ టు డీల్ విత్ దట్. ఓకే, సో వాళ్ళకంటే మీరు 1 year మొత్తం ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళు, ఎస్పెషల్లీ టెక్నోగేట్ ద్వారా కోచింగ్ తీసుకున్న వాళ్ళు హ్యాపీగా వాళ్ళందరికంటే ఎక్కువ మార్కులు కొడతారు. దట్స్ హౌ యూ విల్ బీ సర్పాసింగ్ ద కాంపిటీషన్ అనమాట. అది ఫైన్. లెట్ us solve this question. So from the ground we are throwing a ball. So this is the ball, we are throwing it up. Let me put with a green color. So this value of u for this, the first ball anamata, the initial velocity is equal to 40 meters per second. So this is 40 meters per second from the ground. The value, the ball is projected vertical up with a velocity of 40 meters per second upside from the ground. At the same time another ball is dropped from a height of 100 meters. So from a height of 100 meters here, I believe it is visible, from a height of 100 meters, from a height of 100 meters, we are dropping a ball. So let me put with a red color. So we are dropping it. So this is dropped here, u value is equal to 0 meters per second. Clear? This is the one. So first case and the second case or second ball. So what they are asking in this question is basically, the magnitude of their velocities are equal. So v1 magnitude, v2 magnitude rendu eppudu equal aduta unnaru. And I am putting magnitude because definitely the directions will be opposite. This ball will be going up, this ball will be going down. So velocities directions will be always different. Understand? ఇది మళ్ళీ పైకి వెళ్ళి కింద పడుతుంది, కానీ ఇది కింద పడడానికి వచ్చే టైంలో ఇది పడిపోతుంది. So there is no point of comparison there. So obviously velocities opposite direction లో ఉంటాయి. So we are finding out using this normal magnitude only. So direction తో సంబంధం లేదన్నమాట. So if you take the first one, after time t, the velocity will be u plus a1 into t. Clear? v2 ki same thing, u2 plus a2 into t. This is the value. If you substitute the values, u1 is upside positive, so plus 40 plus acceleration upside for the first one is anyways, this a1 is anyways minus g. So let me put minus g into t is equal to u2, which is going down, which is anyways 0, and a2 is anyways down kada. So minus g into t. That's how actually we are getting it. Okay na? So ఇందులో మీకు కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది. ఇది క్యాన్సిల్ కొట్టేస్తే పోతుంది కదా సార్, అదేంటని చెప్పేసి ఇక్కడే మనం పప్పులో కాలేస్తున్నాం. బేసిక్గా వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఈస్ వీ నీడ్ టు గెట్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్. వీ నీడ్ టు బేసికలీ కంపేర్ ది మ్యాగ్నిట్యూడ్. ఓకేనా? సో రైట్ సైడ్ వన్ వెలాసిటీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత అని అంటే ఇట్ ఈస్ జీటీ. సైన్తో సహా వెలాసిటీ ఈస్ మైనస్ జీటీ, కానీ సైన్ లేకుండా ఇట్ ఈస్ జీటీ అనమాట బేసిక్గా. ఓకేనా? క్లియర్? ఇది ఎనీవేస్ 40 మైనస్ జీటీ అండ్ ఎనీవేస్ వీఆర్ యాక్చువల్లీ థ్రోయింగ్ అప్. సో పైకి కాబట్టి ఇట్ ఇస్ ఎనీవేస్ పాజిటివ్. దిస్ ఈస్ ఎనీవేస్ పాజిటివ్ హియర్. ఇది మాత్రం మైనస్ జీటీ ఈస్ యాక్చువల్లీ నెగటివ్, సో యూ షుడ్ టేక్ ది పాజిటివ్ వాల్యూ అనమాట. సో వీఆర్ యాక్చువల్లీ గెటింగ్ ఇట్ యాజ్ 40 minus g into t is equal to g into t because we should take the magnitude. This implies 40 is equal to 2gt. This implies time is equal to 40 by 2g,
which is 40 by 20, which is nothing but 2 seconds. So shortly in 2 seconds, the velocities of both the upward thrown ball and downward thrown ball both are equal in magnitude. This 20 meters per second or whatever the velocity ఏదైతే ఉంటుందో కిందకి నుంచి పైకి విసిరేసిన బాల్ ఏమో పైకి వెళ్తూ ఉంటుంది, పైనుంచి వదిలేసింది కిందకి వెళ్తూ ఉంటుంది, బట్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ ఆర్ సేమ్ అనమాట. ది ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ 2 seconds and it is matching with option number 2. I believe it is completely clear. You guys can copy this. Fine, you guys can take it, you guys can copy this. Clear? Understood? I hope it is fine. So only tricky thing here is you need to compare the magnitudes. So if you always keep it like this, minus gt ni meer negative, time anedi anyways time value is nothing but positive. G value anyways 10 meters per second square. We are putting negative sign because the acceleration is acting downward anamata basic ga. Okay, so overall value edaithe untodo you should take it positive. Idi anyways it is going up only, you know it is positive, that's why we are not anything putting plus anamata. If you put plus both will cancel out, you are getting 40 is equal to 0, which is not making any sense. ఆ విధంగా మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో నెగటివ్ సైన్ షుడ్ బి రిమూవ్డ్ హియర్. దట్స్ హౌ వీఆర్ యాక్చువల్లీ గెటింగ్ ది ఆన్సర్ యాజ్ 2 seconds. సో ఐ బిలీవ్ ఇట్ ఈస్ ఫైన్. ఐ హోప్ దెర్ ఇస్ నో కన్ఫ్యూజన్ అట్ ఆల్. ఓకే, సో లెట్ us proceed to question number 57. So we'll go a little faster because the tougher questions are anyways done. So or lengthy questions are anyways done. So in this question number 57, it is given that two stones are projected with the same speed but making different angles with the horizontal. The horizontal ranges are equal. The angle of projection of one is pi by 3 and maximum height reached by it is 102 meters. Then the maximum height achieved, then the maximum height reached by the other in meters is basic ga. Okay na? A, B, C, D options are there. Let us do calculation and get the answer. So if you see this question, it is given like this. It is given here. The two stones are projected with a same speed. So both have same speed, making different angles. U same, but angles are different. Theta 1 not equal to theta 2. Okay, but making different angles with the horizontal. The horizontal ranges are equal. So ranges are equal. Range formula enti? U square sine 2 theta 1 by g is equal to u square sine 2 theta 2 by g. U sine theta is the u cos theta is the horizontal one and time of flight is 2u sine theta by g. So u square sine 2 theta by g is the value. From this we are actually getting u square g is getting cancelled out and we are getting this, the value sine 2 theta 1 is equal to sine 2 theta 2. Okay, this is one condition we have here. And what else they are saying? Theta 1, theta 2 anyways they are different. And what else they are saying here? The angle of projection of 1 is pi by 3 and the maximum height by it is 102. So one of the value theta 1 is equal to pi by 3. Pi by 3 is nothing but 60 degrees. Okay, and what else they are saying? And the maximum height is 102. And here h max is equal to 102 meters. Okay, so h max for first one. So let us use this. Okay, and what else they are saying in this one? Then the maximum height reached by in others in meters. So we need to get maximum height 2, h max 2. ఎంత అంటా ఉన్నారు. So if you want to get maximum height, it is u square sine square theta by 2g. Clear? That means you need to know this value. U square by 2g value ఎంతైతే వస్తుందో, from this we will be getting u square sine square theta 2 anamata. You need to know all these values anamata. Okay, or u square sine square theta 2 value manam ganukkunte, then we can divide by 2g anamata basically. That's what we need to do. U square sine theta 2 anamata. Okay, so theta 1 ochindi, theta ochindi. So let us substitute in this to get u and so on. So h max is 102. H max 1 is anyways given here. The formula is u square sine square theta by 2g, which is 1. Okay, and u1 u2 both are anyways equal, so I'll keep it same.
So this is given as h max 1 is equal to given as 102. 102 is equal to u square sine square of theta 1. Theta 1 value given as 60 degrees. Whole by u square sine square 60 by 2g. So everything is there. We just need to get u square by 2g. So u square by 2g can simply come out to be 102 by sine square 60, which is root 3 by 2 whole square. So this come out to be 102 into 4 by 3. So this is a multiple of 3 only. 3, 3 3 is 9, 3 4 is 12, which comes out to be 4 4 is 16, 6 1, 13, 136. So 34 into 4, 136. So u square by 2g value, u square by 2g value is coming out to be 136. Let us substitute this in the second one. Enti ikkada edi ikkada chudandi emannaru, we need to get h max 2, which is based on this u square by 2g into sine square theta 2 kada. Let us substitute there. U square sine square theta by 2g. U square by 2g already we got. What is 136? We need to get this value here. We have already one condition. ఏంటది స్టార్టింగ్ లో వచ్చిన కండిషన్ ఏంటది? స్టార్టింగ్ లో ఏం కండిషన్ వచ్చింది మనకి? We have this one sin 2 theta 1 is equal to sin 2 theta 2 and theta 1 is given as 60 degrees. ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో sin 120 degrees is equal to sin 2 theta 2. Sin 120 is equal to sin 60 only. ఓకేనా? అంతేనా? Sin 60 is root 3 by 2. Let me check sin 120. Sin of 120. Sin 120 sin 60 only root 3 by 2. So we are getting this as square root of root 3 by 2. From this what we can say? Sin 2 theta 2 is equal to root 3 by 2. So 2 theta 2 can be taken as 60 degrees. This implies our value of theta 2 is, we can take it as 30 degrees. I believe it is visible. It is 30 degrees here. So we got theta 2 as 30. ikkade cheyalsindi manam cheyaledu. So if you substitute theta 2 there, we have theta 2 is equal to 30 degrees. So you will get as 136 into sin 30 square, 136 into 1 by 2 square, 136 by 4. So if you simplify this, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 8 is 16, 2 3 is 6, 2 4s are 8. 34 meters is the answer here. Okay? So the maximum height for this one is 34 meters. And ee question batti manaku telustadi. They will ask lengthy questions from projectile motion. Manaki concept vachi undali. Indakal cheppinattu. So they will ask questions, we need to deal with them. Inka vere option manaki ledu. Concept clarity untene enta lengthy calculation man own ga cheskuntam vastadi. Don't expect formula based questions every time if you want to stay ahead in the competition. If you want to just ఏదో ఒక ర్యాంక్ వస్తే చాలు, ఏదో వచ్చిన కాలేజ్ వెళ్ళిపోతా అనుకుంటే, you can just only tackle those easy formula based questions and you can get it. అవి tackle చేసినా కొంచెం కొద్దిగా ఒక decent rank వస్తుంది, because there are a lot of people who don't prepare for ECET and give the examination. Fine. So we are done with this. The answer is 34. You guys can copy the solution. మీరు solution ఇట్లాగే ఎందుకు చేసా అని ట్రై చేస్తూ ఉంటే that will not help you. You need to try on your own and then look at my solution. And you can see you did 30% or 40% of my solution. Ala anamata. If you simply blindly copy what exactly is written on the board, then that will not help you. So please copy this. Screen solution part 1. This is part 2. This is part 3. And this is part 4. 34 meters is the answer. That is how we need to get the answer for this question. So we are done with this question number 57. Let us proceed to 58. So 58th question, again it is from this projectile motion only. They are asking that a projectile is thrown into air with a velocity u at an angle theta with the horizontal. The time at which its direction of motion is perpendicular to initial direction. It looks a little difficult, but it is easy only. I'll help you.
what they are telling is basically the particle is thrown into air with a velocity u at an angle theta. Velocity u, angle theta, okay, to the horizontal. The time taken at which, time enta anamata, the time at which its direction of motion is perpendicular to its initial direction. The time at which its direction of motion is perpendicular to its initial direction. The time at which its direction of motion is perpendicular to initial. So if you want to visualize, I will show you here. You are throwing a ball. It is starting from here, going like this. And if you see here, like this, initially it is making an angle theta. Ante kada? So the projectile is thrown into air with velocity u and an angle theta with the horizontal. The time at which its direction of motion is perpendicular to initial. So this is value theta 1 anukunte. Nediki ellin tarvata it is like this. It is making something like theta 2 anamata. Okay, so this is theta 1 anukundam. Ide ikkadiki తీసుకుంటే మీరు ఇదే ఇక్కడ పెడితే you would see that this is theta 1. Initial direction ki final direction ki it should become 90 degrees anamata. So addition should become 90 degrees. So angle of inclination అనేది మారుతుంది అనమాట. theta 1 plus theta 2 is equal to 90 degrees అవ్వాలన్నమాట బేసిక్ గా. ఓకే, సో we are getting the condition perpendicular to initial అనగానే theta 1 plus theta 2 is equal to 90 degrees, and if you take horizontal component is always same kada, we'll take the condition u cos theta 1 is equal to u cos theta 2, because horizontal component here I am writing down as horizontal velocity is equal, we have u cos theta 1 is equal to u cos theta 2. This means we are removing u. Fine, that's anyway same. So we need to get cos theta 1 is equal to cos theta 2 anamata. And what is they're asking here? What is the time taken? So we need to get the time taken anamata. So we have theta 2 as 90 degrees minus theta 1. Okay, so this is the value here, but we need to get time, right? What is the time that is taken so that it is becoming like this? Okay, u cos theta 1 is equal to u cos theta 2, cos theta 1 is equal to cos theta 2, okay, but theta 1 plus theta 2 is equal to 90 degrees here. Cos of 90 minus theta 1 is nothing but sin theta 1. Okay, na? Cos of theta 1 is equal to sin theta 1. So this means, okay, this is giving us the value of inclination. No, this is not the correct way of solving it. Let me check it, guys. Definitely we can get confused like this. A projectile is thrown into air with a velocity u at an angle theta with the horizontal. The time at which its direction of motion is perpendicular to its initial direction. Okay, fine, that's okay. Okay, so let me just remove this because this is not helping. ఈ విధంగా మనకు ఆన్సర్ ఏం రావట్లేదు. Time at which, okay, the time at which angle of inclination, okay na, so theta 1 plus theta 2 is equal to 90 degrees anamata. The angle of the direction of motion is perpendicular to initial direction. Okay, so the value of theta 2 is equal to 90 degrees minus theta 1. So here we have one condition, u cos theta 1 is equal to u cos theta 2. From this we are actually getting one condition that cos theta 1 is equal to cos theta 2. Okay, now this is the one. So let us see the velocity at this theta 2 anamata, velocity. So vertical direction you take it, in vertical direction we have v is equal to u plus at, v is equal to, v is nothing but, we have the value of v which is nothing but, v value is nothing but, it is going down kada, kindake raval kada, so it is minus, magnitude is equal to minus, ఎలా సాల్వ్ చేద్దాము, v is equal to u plus at, u is anyways
u value is anyways the same value with which we have thrown up. So which is u sin theta 1. Okay. ఇక్కడికి వచ్చినాక వెలాసిటీ ఏమవుతుంది మైనస్ ఓకే గాట్ ఇట్ v అని అనుకుందాము డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ అనమాట u sin theta 1 మైనస్ gt. సో దిస్ ఈస్ కమింగ్ డౌన్. ఇలా థ్రోన్ కదా, ద బాల్ ఈస్ థ్రోన్ లైక్ దిస్. లెట్ మీ షో యూ హియర్. ఇట్ ఈస్ థ్రోన్ లైక్ దిస్. It is like this. This is going down like this. This is final velocity v cos theta 2. Ante kada, this is theta 2 kabatti. This is v sin theta 2. Ikkada తీసుకుంటే theta 1 తీసుకుంటే this is u cos theta 1. ఇటేమో u sin theta 1. u cos theta 1, u v cos theta 2 both are equal. Okay. We can take in this way, which this will help us. U cos theta 1 is equal to v cos theta 2. So we are getting the value of v from this only. That's why I got confused. So we are getting the value of v is equal to u cos theta 1, v cos theta 2, both are in the same direction. We are getting u cos theta 1 by v cos theta 2. This is the value. We got the value of v. So in this one we can substitute the value of v. So v is nothing but u cos theta 1 by u cos theta 1 by v cos theta 2. Just cos theta 2. V u cos theta 1 by cos theta 2 is equal to u sin theta 1 minus gt. Ante kada. So v value is equal to coming out to be like this. But this value of v would be in the downward direction. Ante kada. Theta 1 plus theta 2, anyways that is there. Both are there. V is the magnitude with which it is actually going. Okay. So but this is actually downward. So we are getting it as with a minus sign. So minus sign అంటే ఇక్కడ minus sign ఉండాలి. So minus of u cos theta 1 by cos theta 2 is equal to u sin theta 1 minus gt and theta 1 theta 2 values. So we have this theta 1 plus theta 2 is equal to 90. So let me do the calculation in that way. Minus u cos theta 1 by cos of 90 minus theta 1 is equal to u sin theta 1 minus gt. So if you simplify this, minus u cos theta 1 by sin theta 1 is equal to u sin theta 1 minus gt. Ekkada problem vastundi manaki? Okay, that's okay. We'll do the calculation. So I will bring out left hand side to the right hand side. U sin theta 1 minus gt. U sin theta 1 minus gt is equal to u sin theta 1 minus gt is equal to this value minus u cos theta 1 minus u cos theta 1 by sin theta 1. So we need time, right? So let me bring this side. U sin theta 1 plus u cos theta 1 by sin theta 1 is equal to gt. Okay, if you do this calculation, u square sin square theta 1 plus u cos theta 1 by sin theta 1 is equal to gt. అంతేనా? ఇంకెక్కడ మిస్టేక్ ఉందా? ఎక్కడ మిస్టేక్ ఉందా? Let me check that. This is the value. So we got theta 1 plus theta 2. U cos theta 1 is equal to v cos theta 2. That is right. So we are getting v value as u cos theta 1 by cos theta 2. V is equal to u plus 80. U is upside, g is downside, v, but with a negative sign. So we are actually getting minus u cos theta 1 by cos theta 2 this one. So I am getting sin theta 1 like this, gt. Somewhere actually something should be going off. Cos theta 1 by sin theta 1 gt. I remember last time there should be cos square theta. Let me do this.
It is like this, theta 1 plus theta 2 is coming out to be 90. U sin theta 1 minus G2. U sin theta 1 plus U cos theta 1 by sin theta 1 is equal to GT. This should be cancelling out. Let me check my solution which I did earlier. Where is it? There is a mistake in V only. Let me check it. U cos square theta plus Vy sin theta. Where is this? The mistake is there in terms of V only. I am taking V is equal to U plus sin U plus AT. A is downward. U sin theta 1, that is right. Okay. Here is the one. We are taking the downward thing, right? This is already V sin theta 2. It is not simply V minus V sin theta 2. This thing is there. V sin theta 2, not simply V, it is downward. So if you take V sin theta 2 there, V sin theta 2 there, and here we are taking V is equal to U cos theta 1 by cos theta 2. It is multiplied by sin theta 2. It is multiplied by sin theta 2. It is multiplied by sin theta 2. Right? It is multiplied by sin theta 2. If you go here, it's multiplied by sin theta 2. What else? Sin theta 2 is equal to cos theta 1. Sin theta 2 can be written as sin of 90 minus theta 1. So this is cos theta 1. So we are multiplying by cos theta 1. So this means you are getting U square into sin square theta 1 plus cos square theta 1 whole by sin theta 1 is equal to GT. If you take this, both are adding up to 1. Because sin square theta 1 plus cos square theta 1 is equal to 1. So we are getting the value of time t is equal to, this implies GT value is equal to, GT value is equal to U square by sin theta 1. U square by sin theta 1. This means the time taken is equal to U square by G sin theta 1. So based on the initial angle of inclination, we are getting like this. So one small mistake made me to think again and again. I believe you are able to understand this. So the time is equal to U square by G sin theta 1, U by, I am getting U square by G sin theta 1. Let me check it. Another small mistake. No, there is no U square. I only did a mistake here. There is no U square. So this is fine. U square is not there. U by G sin theta 1. U by G sin theta 1 is option number 1. U by G sin theta 1 is equal to option number 1. That's how we are actually solving it. Understood? So this is the simpler way of solving it, but just I got confused that there is this value of equality. We are comparing y components with y components anamata. So this is the first portion of the explanation.
You can see, so theta 1 is initial inclination, theta 2 is the other one. So both should add up to 90. That's what the condition. So we got the first condition that theta 1 plus theta 2 is 90. Theta 2 is 90 minus theta 1. That's the thing. Now here, whatever the horizontal direction of velocity is there, that will not change because there is no acceleration. So horizontal initial velocity is u. U cos theta 1 is whatever the velocity is there after time t, v cos theta 2. That velocity is cos component or horizontal component. From that we got the value of v. That is first thing. Now if you take in vertical direction, the velocity is v sin theta 2 at that situation basically. So in vertical direction v is equal to u plus at, right? V should be v sin theta 2 acting in downward direction, which is negative. That's why I should keep sin theta 2. If you are forgetting the sin theta 2, then it will be wrong. That's why I couldn't get the correct answer. V sin theta 2 anamata basically. So from this we got relationship minus v sin theta 2 is equal to u sin theta 1 minus gt. But you know the value of v. I have substituted the value of v, which is this portion, and did the calculation. And I am able to cancel out these things here. You can see like this, and so on. And we need to get the value of time t, which comes out to be simply like this. So it's all, last two portions are only mathematical calculations. I don't think you are facing any issue with that one. Clear? So I hope you guys have copied this. So let me proceed to the next one. So next one is given here. It is given in this question that when a bicycle is in motion and pedaled, the force of friction exerted by ground on the two wheels is such that. Let me give you the explanation. మీరు ఈ క్వశ్చన్ అసలు ప్రీవియస్గా ఎక్కడన్నా కూడా సాల్వ్ చేసి ఉండరు. డెఫినెట్గా ఫస్ట్ టైం చూస్తూ ఉండొచ్చు. క్లియర్? దట్స్ వై ఐమ్ యాక్చువల్లీ డైరెక్ట్లీ గివింగ్ యూ ద హెల్ప్ హియర్. సో సైకిల్లో దెర్ విల్ బి టూ వీల్స్ కదా. దెర్ ఈస్ వన్ వీల్ హియర్, దెర్ ఈస్ అనదర్ వీల్ హియర్. సో మీరు సైకిల్లో పెడలింగ్ చేసినప్పుడు దట్ విల్ బి యాక్చువల్లీ రన్నింగ్. ఇన్పుట్ ఈస్ హియర్. సి ఇన్పుట్ ఈస్ హియర్, ఫస్ట్ వన్. దీన్ని బట్టి ఈ వీల్ రొటేట్ అవుతుంది, సెకండ్ వన్ కదా. వీల్ రొటేట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే, వీల్ రొటేట్ అవ్వడం వల్ల వెహికల్ మూవ్ అవుతుంది. వెహికల్ మూవ్ అవ్వటం వల్ల యూ విల్ గెట్ ద థర్డ్ రొటేషన్ హియర్. సో ఫస్ట్ యు ఆర్ మూవింగ్ ద పెడల్, దెన్ దాని నుంచి నెక్స్ట్ వీల్కి వెళ్తుంది. ఒక్క వీల్ మూవ్ అవటం వల్ల ఫ్రంట్ వీల్ కూడా మూవ్ అవుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు బ్యాక్ వీల్ ఫస్ట్ మూవ్ అయినప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే ఏమవుద్దనంటే ఇది ఇలా మూవ్ అవుతుంది, ఇలా మూవ్ అవుతా ఉంది. ఇలా మూవ్ అయినప్పుడు ద పార్టికల్ ఈస్ గోయింగ్ దట్ సైడ్ ఆర్ ద మాస్ ఈస్ గోయింగ్ దట్ సైడ్. ఓకే, సో ఇది ఇట్ సైడ్ మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ ఈస్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద సైకిల్ వీల్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. ఇప్పుడు మీరు ఒక టేబుల్ ఇలా ముందు మూవ్ చేస్తూ ఉన్నారనుకోండి, ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ విల్ బి యాక్టింగ్ బ్యాక్ సైడ్ కదా. టేబుల్ ఇట్లా అవుతా ఉన్నారనుకోండి, ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ విల్ బి యాక్టింగ్ ఇన్ ద రివర్స్ డైరెక్షన్ కదా. మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ విల్ బి రైట్ సైడ్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ విల్ బి లెఫ్ట్ సైడ్ కదా. సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ ఆల్సో. ఇక్కడ ఈ యొక్క పార్టికల్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ అవుతుంది, ఫ్రిక్షన్ ఆర్ బ్యాక్ సైడ్ మూవ్ అవుతుంది. ఆర్ టైర్ యొక్క సర్కంఫరెన్స్ రబ్బర్ అనేది బ్యాక్ సైడ్ మూవ్ అవుతుంది. ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ విల్ బి యాక్టింగ్ ఫార్వర్డ్, ముందుకు అనమాట. సో ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ బేసిక్గా ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇది ఇలా మూవ్ అవ్వటం వల్ల ఇది అటు వెళ్తుంది కదా. అటు వెళ్తుంది అంటే ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ ఈజ్ యాక్టింగ్ దట్ సైడ్ హియర్. ఓకే, దట్స్ గుడ్, యాక్టింగ్ దట్ సైడ్ హియర్. సో ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ అనేది సైకిల్ని మూవ్ చేస్తుంది. ఓవరాల్గా సైకిల్ ముందుకు మూవ్ అవుతున్న కొద్దీ ఆన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ సైకిల్ ద ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ will be acting in the opposite sense, ante kada. So this particular tire is moving to the left, so friction force is acting to the forward here. Friction force acting towards the forward anagane it is moving, the whole vehicle is moving. So on this one, because you should take as a whole vehicle anamata, on this one you would see the friction force is actually acting backward anamata, adanamata sangati. So this is like this. So based on that, in the backward direction on the front wheel, first option, in the backward direction on the front wheel and in the forward direction on the rear wheel. Rear ante back anamata. Backward direction on the front wheel and backward direction on the front wheel and forward direction on the rear wheel anamata. So this is how it is happening. Understood? So input 1, 2, 3 ikkadi rotate avadam valla ఇది మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ అనేది వస్తుంది.
ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ ఆన్ దిస్ వన్. ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ ముందుకు యాక్ట్ అవడం వల్ల హోల్గా సైకిల్ ముందుకు మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. హోల్గా సైకిల్ ముందు మూవ్ అవటం వల్ల ఈ వీల్ అనేది ఇలా రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది. కానీ హోల్గా సైకిల్ ముందుకు మూవ్ అవటం వల్ల ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ విల్ బి యాక్టింగ్ ఆన్ ద బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫ్రంట్ వీల్. దట్స్ హౌ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ ఈస్ యాక్టింగ్ ఇన్ దిస్ వే. Clear? I believe there is no confusion. So hence the answer for this question is option number 1. Clear? So you need to remember such concepts very thoroughly. ఎందుకంటే these are all little bit new. ECET ఇప్పటి వరకు ఇలా క్వశ్చన్స్ అడగలేదు, but they are asking in this particular paper. Okay? Great. Fantastic. Let us proceed to question number 60. In this question number 60, it is given that two blocks of masses 4 kg, 2 kg are connected by a heavy string and placed on a rough horizontal plane. The 2 kg block is pulled with a constant force of F. The coefficient of friction between the block and the ground is 0.5. The value of F, so the tension in the string is constant throughout the during the motion is. So this is a little bit interesting, and this question is application of the graph which we study in friction concept. That is, based on the applied force, what would be the value of friction force anamata. Oka graph gistam kada, initially the friction force will be increasing with respect to the same value of applied force. The slope is 45 degrees. Okay, then tarvata friction force will be constant. Clear? So same thing anamata. See, I will show you, I will give the explanation based on a diagram, and you can understand only from here, and from this you can understand how well it is taught in Technogate anamata. See here, based on the question it is given that the two blocks of mass 4 and 2 are connected by a heavy string and placed on the rough surface. 2 kg is pulled with a constant force. So there is 2 kg block here, there is 4 kg block here. Clear? We are applying a force. There is a force which is applied here. Ikkada there is a string. అనమాట. ఇప్పుడు మీరు ఫోర్స్ని అప్లై చేయగానే ఫోర్స్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది మీరు వీడియో ప్రకారం, ఐఎమ్ నాట్ రైటింగ్ ఎవ్రీ స్టేజ్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్, యూ నీట్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్. ఫోర్స్ మీరు 0 నుంచి పెంచుతా ఉన్నారు. ఓకేనా? ఎప్పుడైతే అలా పెంచుతా పోతా ఉంటారో ఆటోమేటిక్గా వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ ద ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ దట్ వుడ్ అరైజ్ హియర్ విడ్ బి గోయింగ్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ ఫ్రమ్ 0. ఓకేనా? ఒక టేబుల్ మూవ్ చేస్తే ఏమవుతుందో మీకు తెలుసు కదా. సో ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్, మీరు ఫోర్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్న కొద్దీ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ కూడా అలాగే స్లోగా పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో వాట్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెన్స్ ఇస్ ఇనిషియల్లీ when force is going from 0 to some value, see here what exactly is the value. This here force is varying from 0 to mu into 2 into g. Mu into 2 into g, because 2 kg is the mass here. 2g into mu is the limiting value of friction. 0 నుంచి mu into 2 kg దాకా అయ్యేంత వరకు ఇక్కడ this tension, I am putting this here, this tension is equal to 0. అంటే ఇది కదిలేదాకా there would be the tension is equal to 0 అనమాట. ఓకేనా? దట్స్ ద ఫస్ట్ థింగ్. ఓకేనా? క్లియర్? దట్స్ ద ఫస్ట్ థింగ్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎఫ్ అనేది 0 నుంచి మ్యూ ఇంటూ 2 ఇంటూ జీ ఎంతైతే ఉంటుందో అంతవరకు పెరగాలి. క్లియర్? ఇక్కడ టెన్షన్ అసలు స్టార్ట్ అయ్యే వరకు, టెన్షన్ 0 నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి అని అంటే ఫ్రిక్షన్ షుడ్ గో బియాండ్ దిస్ అనమాట. సో టీ విల్ స్టార్ట్ టు ఇంక్రీజ్, టీ విల్ స్టార్ట్ టు ఇంక్రీజ్ when f greater than mu into 2 into g. This is the value. Okay, so f అనేది 0 నుంచి mu 2g అయిపోయింది. mu 2g నుంచి పైకి వెళ్తా ఉంది. mu 2g నుంచి పైకి వెళ్తున్న కొద్దీ what actually happens is this particular 2 kg will be applying a force. It's actually trying to move. ఇది మూవ్ అవుతున్న అనుకున్న కొద్దీ ఈ యొక్క టెన్షన్ ఈ యొక్క వైర్లో పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట బేసిక్గా. సో టెన్షన్ టీ విల్ బి గోయింగ్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్. కానీ టెన్షన్ అనేది ఒక ఫోర్స్ కదా, ఇట్ విల్ బి అగైన్ ఇంక్రీజింగ్ దిస్ ఆర్ మేకింగ్ దిస్ బ్లాక్ టు మూవ్ కదా. క్లియర్? సో టెన్షన్ విల్ గో అండ్ దిస్ టెన్షన్ విల్ రైజ్ ఫ్రమ్ 0 to, టెన్షన్ ఎంతవరకు రైజ్ అవుతుంది, లిమిటింగ్ వాల్యూ అనమాట, విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మ్యూ ఇంటూ 4 ఇంటూ జీ అనమాట బేసిక్గా. సో ఎలాగైతే ఫోర్స్ అనేది మ్యూ 2gని దాటాలో అలాగే టెన్షన్ కూడా మ్యూ 4gని దాటాలి.
mu4g దాటినాక టెన్షన్ అవుద్ది అనమాట. ఆఫ్టర్ దిస్, సో యూ నీడ్ టు సే after this, okay na, after this tension will remain mu into 4 into g అనమాట. అంటే ఏంటి ఇక్కడ f అనేది mu2g ని దాటింది, వెళ్ళింది, ఓకేనా, క్లియర్. అండ్ టెన్షన్ పెరిగిపోతా ఉన్నది బేసిక్గా, ఓకే. అండ్ టెన్షన్ షుడ్ గో బియాండ్ mu into 4 into g, then only it will become constant. It's actually here itself. mu2g should be here, it should be constant, it should be here itself, understood? Okay, so by the time this value of force will be going beyond this mu into 4 into g also, అంటే ఇక్కడ mu into 2 into g దాటిన తర్వాత ఈ యొక్క mu into 4 into g కూడా దాటుతుంది. సో ఓవరాల్ గా తీసుకుంటే టెన్షన్ కాన్స్టెంట్ అయిపోయింది, ఇలా ఉందన్నమాట. యు ఆర్ అప్లయింగ్ ఏ ఫోర్స్ F, there is this mu 2g, there is this mu 4g, that means tension is constant, is equal to mu into 4 into g when the value of F is greater than mu into 2 into g plus mu into 4 into g, which comes out to F should be greater than mu into 6 into g. And what else they are asking in this question? In this question, what they are asking, find the value of F. So the tension in the string is constant. So we need to get the value of F. F should be greater than or equal to mu. What is the value of mu given in the question? Mu L is given as 0.5. 0.5 into 6 into 10, which comes out to be 30 Newton. So the movement, అంటే టెన్షన్ అనేది కాన్స్టెంట్ అవ్వాలి అంటే mu into 4 into g అవ్వాలి. mu into 4 into g అవ్వడము అని అంటే F is reaching 30 Newton అన్నమాట, mu into 6 into g అన్నమాట. That's a thing, or that's a way in which you need to apply and get it. Clear? Fine. I hope there is no confusion. కావాలంటే వీడియో మళ్ళీ వినండి, ఈ క్వశ్చన్ యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ మళ్ళీ వినండి. This is the best way in which you can understand the explanation. ఓకేనా? నాట్ ఓన్లీ ఫర్ దిస్, ఈవెన్ ఫర్ ద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్. ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కాకుండా ఇంకా ఏ విధమైన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చినా కూడా దట్ విల్ బి కన్ఫ్యూజింగ్. క్లియర్? సో సింపుల్ లాజిక్ ప్రకారం అనమాట. ఎఫ్ని మీరు ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తా ఉన్నారు, లాగుతూ ఉన్నారు, ఓకేనా. మీరు ముందున్న 2 kg లాగుతూ ఉన్నారు. ఫస్ట్ 2 kg కదులుతుంది, కదిలిన తర్వాత ఈ యొక్క వైర్ టైట్ అవుతుంది కదా. ఇది టైట్ అయిన తర్వాత ఏమైతే దీన్ని లాగడం స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే ఈ ఎఫ్లో నుంచి కొంత వాల్యూ ఫ్రిక్షన్లోకి ఓవర్కమ్ చేయడానికి వెళ్తుంది, కొంత వాల్యూ టెన్షన్లోకి వెళ్తుంది అనమాట. ఈ టెన్షన్ మళ్ళీ పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఎఫ్ పెంచుతున్న కొద్దీ టెన్షన్ పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట బేసిక్గా, ఓకేనా. ఎఫ్ పెంచుతున్న కొద్దీ టెన్షన్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. టెన్షన్ ఎప్పుడు పెరిగిద్ది, టెన్షన్ ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ అవుద్ది, ఈ యొక్క ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ లిమిటింగ్ వాల్యూ దీనికి ఏదైతే ఉంటుందో mu into 4 into g, ఆ వాల్యూ రీచ్ అయినప్పుడు దాని తర్వాత ఇట్ విల్ బి మూవింగ్ ఓవరాల్గా. సో ఆ టైంకి దిస్ ఎఫ్ విల్ బికమ్ mu2g plus mu4g అనమాట. అదే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇక్కడ ఇచ్చాను నేను. ఫైన్, యూ గైస్ కెన్ కాపీ దిస్ యాజ్ వెల్. ఐ బిలీవ్ ఇట్ ఈస్ ఫైన్. I hope there is no confusion. So this is how we need to solve it. So unfortunately these type of questions are asked in the examination. I can't help you guys, but I'm making sure that you are understanding these things clear in the best way. Even the cycle example was also very clear to you guys, I believe. Clear? Even I got confused in between, but when I solved it according to the condition, I was able to get it and option was right. Fine everyone, let us proceed to the next one. So this question is easy, you should not be taking time. It is given that in a hydroelectric power station, the height of a dam is 10 meters. How many kilograms of water must fall per second on the blades of the turbine in order to generate 1 megawatt of electrical power? G is given as 10 meters per second square. Okay, so in this, whatever the potential energy of water is there, that will be converted to the power, electrical power anamara basic ga. So power is equal to work done by time. Work done is potential energy change of water. So you are dividing by time. Initial potential energy minus final potential energy by time. Potential energy formula is mgh minus mg into 0 because it is falling on the ground surface, divided by time. So you see here that power is equal to, we are getting for this case
power value is equal to mgh by time. The power value is coming out to be mgh by time. Okay, in this one what they are asking, the power is equal to 1 megawatt. This power is equal to 1 megawatt. And what else they are saying here in this one, G can be taken as 10, G value is given as 10 SI units. And what else they are giving, time is given as, height is equal to given as 10 meters. This height is equal to 10 meters. Inke icharu, height of the dam is 10. Okay, so we need to get how much amount of mass flow rate anamata basic. Okay, right. So that is kg per second. So we need to get mass by time. So 1 megawatt is equal to m by time whole into g into h. So mega anante 10 power 6, watt is SI units only, mass by time whole into g 10, h is equal to also 10. If you simplify this, 100 is gone, this is 4, we will get it as mass by time or mass flow rate of this one is coming out to be 10 power 4 kg per second. So this much amount of water should fall on the turbine to generate this much amount of power. So ఇప్పుడు రిజర్వాయర్ లో వాటర్ లేదనుకోండి, ఎండాకాలంలో లైక్ మేబీ ఏదో ఒక రీజన్ వల్ల వాటర్ ఎక్కువైపోయింది అనుకోండి, దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ లైక్ దిస్. అండర్స్టూడ్? క్లియర్? ఎక్కువైతే అంటే వాటర్ తగ్గిపోతే వి నీడ్ టు బ్రింగ్ అవుట్ దట్ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్, అప్పుడే పవర్ జనరేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మాస్ ఫ్లో రేట్ ఆఫ్ వాటర్ తగ్గింది అనుకోండి ఎండాకాలంలో, దెన్ అక్కడ ఎండిపోయింది అనుకోండి, చెరువు ఎండిపోయింది అనుకోండి, వాటర్ పడట్లేదు, వాటర్ ఫ్లో తక్కువ ఉంది అనుకోండి, ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేషన్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది అనమాట. దట్స్ అ ప్రాబ్లమ్ విత్ హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్. ఓకే, ఫైన్, understood? So this is the one, and 10 power 4 kg per second is the answer, and which is matching with option number 2. That's how we need to solve it. Okay, clear? I believe there is no confusion. You guys can you guys can copy the solution. Here I wrote everything. You can copy this as well. Fine, let us proceed to the next one. Here, okay, this is the one here. It is given that the kinetic energy at the highest point of a trajectory of a projectile is 200 joules. If the mass of the projectile is 1 kg and maximum height reached by it is 20 meters, then the velocity of the projectile from the ground is. So what is they are asking? The kinetic energy at the highest point of the trajectory of the projectile is 200 joules. Okay, highest point దగ్గర ఇంత ఉంది. If the mass of the projectile is 1 kg, maximum height reached is 20 meters, then the velocity of the projectile from the ground is. అంటే అసలు విసిరేసిన వెలాసిటీ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. సో దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ అగైన్ ఫ్రమ్ projectile motion. It is given on the top, it is gone like this. So we are given with velocity v, this is u, it is a maximum height here. Okay, so you guys already know, ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత it will have some velocity. This velocity is simply v. This velocity is simply v because it is maximum height. సో ఈ యొక్క వెలాసిటీ అనేది 0 meters per second, పైకి అసలు వెలాసిటీ లేదు, ఇది ఒకటే ఉందన్నమాట. ఓకే, ఇక్కడ కైనెటిక్ ఎనర్జీ వాల్యూ ఈజ్ గివెన్ యాజ్, ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గివెన్ యాజ్ 200 joules. The kinetic energy value is equal to given as 200 joules. This is the value. The kinetic energy, the highest point of the projectile motion is 200 joules. Mass of the projectile is 1 kg. So it is given mass value is equal to 1 kg. Clear? So this is half m v square. This implies we can write down 200 is equal to half m is 1 v square. So we are getting v here, which is v square is equal to 400. అంటే ఏంటి, v value is equal to 10 root 4, which is nothing but 20 meters per second. So v value is coming out to be 20 meters per second. అంటే ఇక్కడికి వచ్చాక velocity is equal to 20 meters per second, and maximum height is given as, maximum height reached is 20 meters అంటా ఉన్నారు. So h value is equal to 20, which is nothing but u square sin square theta by 2g. Okay, and in this question what they are asking, the velocity of the projectile u enta anta unnaru initial ga. Here if you observe, whatever this u cos theta is there, you are getting this u cos theta is same as this v.
Here u cos theta is same as V. Okay, na? U cos theta value is same as V. And it is given here, we need to get the initial velocity u, antena, the velocity at the ground. Okay, so h is equal to 20. 20 is equal to u square. V కనుక్కున్నామా ఇక్కడ V వచ్చింది కదా ఆల్రెడీ మనకి 20. You can say u is equal to 20 by cos theta. Okay guys, let me substitute those. U is equal to 20 by cos theta. Let me put this thing, or let me get sin theta from here to substitute in this. Okay, so from here I will get 20 is equal to u square sin square theta by 2 into 10. 20 into 20 is equal to u square sin square theta. That means u sin theta value is equal to 20. U sin theta is equal to 20 we are getting, and u cos theta is also 20 we are actually getting here. Understood? We need to get the value of u, so we should remove the value of theta only. Antena? Why there is a confusion here? Mass height is given, height is u square sin square theta by 2g. Okay, that is good, 20. So from this we got half mv square, which is this. 400 is equal to m is anyways 1, v square, v is equal to 20. Okay, that's good. V20, that is completely right. V is 20. V20 avagane u is becoming 20 by cos theta. That is right. Okay. U is equal to 20 by cos theta. That is right. Okay. 20 is equal to u square sin square theta by 2g. That is also right. U sin theta is coming out to be 20, and we have u cos theta is equal to 20. ఈ రెండింటిని యూజ్ చేసి we need to remove cos theta or theta value. U cos theta is equal to 20. We have u sin theta value is also equal to 20. U cos theta is 20. U sin theta is also 20 here. So from this we will get the value cos theta is equal to 20 by u. Sin theta value is equal to 20 by u. We have cos square theta plus sin square theta is equal to 1. And enti cos square is 20 by u whole square plus 20 by u whole square is equal to 1. This will become 2 into 20 by u whole square is equal to 1. This implies 20 square into 2 is equal to u square. This gives us u is equal to 20 root 2. The initial velocity with which it's coming up is equal to 20 root 2. I believe it is clear. Hope there is no confusion at all. Understood? It's all maths. Maths part ekkundanamata. If you are able to do maths, you can easily get the answer. So 20 root 2, hence it is matching with option number 3. 20 root 2, it is matching with option number 3. Clear? You can copy the solution. So I'll go a little faster now because lengthy questions are almost done, I believe. You can copy this. You can copy this. Now you can copy this also. That's how the answer is 20 root 2. Let us proceed to the next question. Question number 63. So in this question number 63 it is given a force applied by engine on train of mass 2.05 in 10 power 6 kg changes its velocity from 5 meters per second to 25 meters per second in the 5 minutes. The power of the engine is very simple. So power is nothing but power. So power value is nothing but work done by time. Work done is equal to, from conservation, kinetic energy change by time. Energy inta marindi kada. So half m final velocity square minus half m initial velocity square whole by time. So if you take the values, half m change in velocity. Change in velocity ఎంత ఉంది? Okay, it is 25 to 25 square minus 5 square by 25 square minus 5 square by 5 minutes. Time is 5 into 60. 5 minutes and this is 5 into 60 seconds. We need to substitute in SI units. That's how I did. Okay, and the value of m, mass is given as 2 into 0 pi. Let me substitute the values. 2 into 2.05 into 10 power 6. Half m v square minus u square. Okay,
So 25 square minus 5 square by 5 into 60, it is 300. If you simplify this, we are getting 25 minus 25 square and 5 square is 25 plus 5, 30. 25 minus 5, a plus b into a minus b, which is 20. 13, 20 anamata basic. If you simplify this, half 2.05 into 10 power 6 into 30 into 20 by 300. So this, if you simplify, this is 10, this is 2, okay, this 2 is gone, and we are simply left over with this. So 2.05 into 10 power 6 watt, and in the question it is given in megawatts, right? Megawatt means we need to divide by 10 power 6 is equal to 2.05 into 10 power 6 whole by 10 power 6 megawatt, which comes out to be 2.05 megawatt. That's how we need to give the answer for this question. I believe it is fine. I hope there is no confusion at all. Option number B is right. So simple question from energy conservation. I can copy the solution now. Yeah, take this. So please don't blame me for lengthy mathematical calculations. నేను స్టూడెంట్స్ అందరికి అర్థం అవ్వాలి కాబట్టి ప్రతి స్టెప్ రాస్తున్నా, లేకపోతే చాలా స్టెప్స్ స్కిప్ చేసేసి ఫైనల్ ఆన్సర్ రాయగలుగుతా. సో ఫర్ మేకింగ్ యూ గైస్ అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ రైటింగ్ ఎవ్రీ స్టెప్ దిస్ క్యాల్కులేషన్. అసలు ఇక్కడే మొత్తం ఈ 3 స్టెప్స్ ఇక్కడే చేయొచ్చు నేను యాక్చువల్గా, ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఇది రాసేసి ఇక్కడే కంప్లీట్ చేయొచ్చు, బట్ టు మేక్ యూ గైస్ అండర్స్టాండ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఎవ్రీ స్టెప్. ఫైన్, ద ఆన్సర్ ఈస్ 2.05. లెట్ us proceed with the next question. 63 are done, so we are left over with another 11 to 12 questions. It is given two identical wires have same fundamental frequency of 100 Hz when kept under the same tension. If the tension in one of the wires is increased by 21%, the number of beats produced is. So this question is simply based on the relationship between tension and frequency. So basically frequency is proportional to root of tension. Let me check that formula. Frequency is proportional to square root of tension. Yes, right. Frequency is proportional to square root of tension. So this value of f is frequency, and this value of t is basically tension. Okay, this is the one. So two identical wires have a fundamental frequency of 100 Hz. Okay, so f1 is equal to 100 Hz, are kept under same tension. If the tension of one of the wire is increased by 21%, okay na, so frequency 2 t1 is equal to t అయితే tension 2 ఏమైంది ఇక్కడ ఏమన్నారు, is increased by 21%. so 1.21 into t, ఎందుకు ఇది 21% ఇంక్రీజ్ అయింది, 0.21 into t అనేది యాడ్ అయింది. ఇది ఎలా వస్తుంది మనకు, అసలు ఎట్లా వస్తుంది అని అంటే దిస్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ t plus 0.21t, t plus 0.21t, 21% increase అయింది కాబట్టి. So this is the one, let us substitute in that. So we have f1 by f2 is equal to square root of t1 by t2. f1 value is equal to given as 100 Hz by f2 is equal to square root of tension 1 is t, tension 2 is 1.21t. So this gives us f2 value is equal to 100 into square root of 1.t1. This comes out to be 100 square root of 121 by square root of 100. This comes out to be 100 into square root of 121 is 11 by 10. This is coming out to be 110 Hz. So square root of 121, 11 square అని మీకు తెలిసి ఉండాలి, లేకపోతే టైం వేస్ట్ అవుతుంది అనమాట. So 110 Hz is the final answer here. So you have increased the tension by 21%, but the frequency got increased by 10% here because it is 110 Hz. 100 పైన 10 పెరిగింది కాబట్టి 10% పెరిగినట్టు. Here, fine. Please copy this. If you see the options, okay, they are not asking the final frequency, they are asking for beats. They are asking for beats. Okay, beats is anyways easy, so we need to do one more extra step here. Clear? We need to put one more extra step. So beats, frequency difference, f1 minus f2 difference. Initially it was 100, finally it is 110, so the difference is equal to turn Hz. So turn Hz is the frequency.
or beats frequency here. Clear? That's matching with option number 2. Second option is the right answer. Clear? Request you all to copy this. Come on, take this everyone. I believe it is fine. Please copy this as well. Now please copy this as well. Let us proceed to the next one. The next one is question number 65. In this question number 65, what is they are saying is a body executing simple harmonic motion has maximum velocity of 1 meters per second and maximum acceleration of 4 meters per second square. If the amplitude, its amplitude in meters is, it's a very common question. This similar question manam previous year papers lo chala chusam. Let us solve this easy question here. So it is given that the body is executing simple harmonic motion. Its maximum velocity is 1 meters per second. Maximum velocity Vmax is equal to 1 meters per second. Vmax is 1 meters per second and the maximum acceleration is 4 meters per second square. Maximum acceleration is 4 meters per second square. Okay, na? 4 meters per second square. Using this, we need to get the value of amplitude. Amplitude in a? Yes, we need to get amplitude. Vmax is A omega, acceleration max is A omega square. So, if you take it, A omega is equal to 1, A omega square is equal to 4. If you simplify this, omega is gone, A is gone. Okay, antena A omega square. Ante. So, we are actually first of all getting the value of omega as 4 radians per second. These substitute cheste, this implies A is equal to 1 by omega is equal to 1 by 4 is equal to 0.25 meters. The value of amplitude in this case is equal to 0.25 meters. Fine? 0.25 meters. I hope there is no confusion at all. Clear? This is the one. 0.25 meters. It is matching with option number D. It's matching with option number D. I hope there is no confusion. Yeah, it's a single step or basically single part question. Equal step same level. You can copy this. How 0.25 is coming. Hope there is no confusion. Let us proceed with the next question. Question number 65. Now question number 66. We are left over with only exactly 10 questions now. It is given that a simple pendulum of length L1 has frequency 1 by 4 Hz and another simple pendulum of length L2 has frequency of 1 by 3 Hz. Then time period of pendulum of length L1 minus L2 is. Okay, let us get it. So let us go step by step in this question. The simple pendulum of length L1 has a frequency of 1 by 4 Hz. L1 undi, దీని యొక్క frequency is 1 by 4 Hz. L1 ఉంది, frequency 1 by 4 Hz and another simple pendulum of length L2 has frequency of 1 by 3 Hz. L2 has frequency of 1 by 3 Hz. Okay na? So based on this we need to get time period of simple pendulum has difference of these lengths anamata. Ante kada? Difference of these lengths L1 minus L2. So this frequency can be written as 2 pi under root L1 by G. This is 2 pi under root L2 by G. Pi under root L1 by G, 2 pi under root L2 by G. Then we need to get L1 and L2 because for this the time period is 2 pi under root L1 minus L2 by G. So anyways G is coming common. So let us get L1, L2 in terms of G only. So for this we are actually going to get 1 by 4 is equal to 2 pi under root L1 by G. 1 by 3 is equal to L2 by G. This is the value. Okay. Let us get L1.
So this implies root L1 by G is equal to 1 by 8 pi. Root L2 by G is equal to 1 by 6 pi. This gives L1 is equal to G will go that side, but we have 8 pi whole square on the right side. Squaring చేసిన తర్వాత 1 by 8 pi whole square ఉంటుంది. G ని అటు పంపిస్తున్నాను అనమాట. అదే విధంగా L2 is equal to G into 1 by 6 pi whole square. L1 is equal to G into 1 by 8 pi whole square. L2 is equal to G into 1 by 6 pi whole square. This is the value. So using them, let us substitute there. We need to get time period 2 pi under root L1 minus L2. So G into 1 by 8 pi whole square minus G into 1 by 4 pi square. Antena 1 by 8 pi, 1 by 6 pi. It's not 4 pi, it is 6 pi. Whole by, we have G, 2 pi under root L by G gada G. So simplify this G is gone. So this comes out to be 2 pi square root of 1 by 8 pi whole square minus 1 by 6 pi whole square. Clear? Let us simplify this to get the value of time period. Is it asked in terms of, yeah, we need to get the value. Pi multiples lo em ledu. Let us simplify this. So this will become 2 pi under root a square minus b square, which is a plus b, a minus b. This gives us 2 pi under root addition 1 by 8 pi, and this one is there. This pi can be taken outside actually. Pi, if you take it outside, దీని నుంచి ఒక పై బయటకు వస్తుంది, దీని నుంచి ఇంకొక పై బయటకు వస్తుంది, కానీ స్క్వేర్ రూట్ ఉంది కదా, సో ఈ పై క్యాన్సిల్ అవుట్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ 1 బై రూట్ ఆఫ్ పై స్క్వేర్ ఉంటుంది, న్యూమరేటర్లో పై ఉంటుంది, రెండు క్యాన్సిల్ అవుట్ అయ్యాయి. సో వీ నీడ్ టు డూ దిస్ రిమైనింగ్ సింప్లిఫికేషన్. సో యూ విల్ గెట్ ఇట్ యాజ్ దిస్ పై ఈజ్ ఎనీవేస్ గాన్. This pi is anyways gone. So we have root of 1 by 8 plus 1 by 6. 1 by 8 minus 1 by 6. Inte undarmata. Let's simplify this. It is 14 by 48. Idi 6 minus 8 ostunda. 6 minus 8 minus 2 by 48. Somewhere some mistake has happened because square root lo negative sign raagudadu. అచ్చా, వీ నీడ్ టు పుట్ ఉల్టా. 1 by 8 pi అనేది తక్కువ, అంతే కదా. L1 minus L2 కదా, 2 pi into L by G కదా. సో విచ్ ఎవర్ ఈస్ హైయర్ దట్ షుడ్ బి కమింగ్ దేర్. సో 1 by 6 pi మైనస్ ఇట్లాగా, ఇట్ ఈస్ మైనస్ హియర్ ప్లస్, మైనస్ హియర్ ప్లస్. ఓకే, ఇక్కడ రెండు ప్లస్, ఇక్కడ మైనస్, ఇక్కడ ప్లస్. సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ షుడ్ బి పాజిటివ్. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ మైనస్ ప్లస్, ఇక్కడ ప్లస్. 1 by 6 minus 1 by 8. 1 by 6 minus 1 by 8 is nothing but 1 by 6 minus 1 by 8. 8 minus 6, 2 by 48. Clear? Ikkada 14 by 48. So you will get it as 2 by, if 48 I am taking it outside, square root of 14 into 2. Okay, this will become 2 by 48 into square root of 2 into 7 into 2. So this will become, if I simplify further, 2 into 2 by 48 into square root 7. So we are actually getting it as how much here? Root 7 by 12. Somewhere some more mistake, because the answer is not in terms of that root 7 or anything. The time period of L1 minus L2, 1 by 4 and 1 by 3 is there. Okay, let me check once again. 1 by 4 and 1 by 3. 1 by 4, 1 by 3, 2 pi under root L1 by G, 2 pi under root L2 by G, 1 by 8 pi, 1 by 6 pi, L1 by G, L1 by G. Okay, yes, L1 is equal to 1 by 8 pi whole square into G. That is good. L2 is 1 by 6 pi whole square into G. 2 pi under root L by G, G by 8 pi whole square minus G, right? L by G. That is good. G anyways cancel out అయిపోయింది. We have this 1 by 8 pi whole square. Okay, here we have negative sign.
1 by 6 pi whole square minus 1 by 8 pi whole square. A square minus B square. So addition of both 1 by 8 pi minus 1 by 6 pi and subtraction of both. This is the one. So we have 2 pi. This is right only, somewhere some other mistake. 14 by 48 and 2 by 48. 14 into 2 square root. The 48 is outside. 48 is outside. 2 into 7. Somewhere some mistake. Let me check my calculation, which was there earlier, which I did earlier. In my calculation, one by 4 anedi. Okay. Here is the mistake. It is not time period basically. It is this one. It is not time period. It is basically frequency. So we have it as 4. Or let me just solve it once again. Otherwise, this will create a confusion. Let me write down freshly and calculate for you guys. It should not be taking this much time. Only just because I did a mistake. So that is okay. It is given that frequency of 1 by 4 Hz. F1 is equal to 1 by 4. F2 is equal to 1 by 3. 1 by 3 Hz. One by 4 Hz, 1 by 3 Hz. There is L1 and there is L2. This one has L1, this one has L2. So time period is equal to 2 pi under root L by G. So 1 by frequency is equal to 2 pi under root L by G. This implies 1 by frequency. 4 is equal to 2 pi under root L by G. Okay. And 3 is equal to 2 pi under root L2 by G. So from this we can easily get. So finally we need to get, they are asking for time period. The time period only. Time period final is equal to 2 pi under root L1 minus L2 by G. So let us get L1, L2 from here. L1, L2 if you want to calculate, from here this comes out to be 2 by pi is equal to square root of L1 by G, and here 3 by 2 pi is equal to square root of L2 by G. If you simplify this further, 2 by pi square, 2 by pi square is equal to L1 by G. Okay, 2 by pi square is equal to L1 by G. 3 by 2 pi, 3 by 2 pi whole square is equal to L2 by G. So this gives us L1 is equal to 4G by pi square. Ikkada L2 is equal to 9G by 4 pi square. So we are getting L1, if you multiply by 4, 16G by 4 pi square. L2 is equal to 9G by 4 pi square. Okay, let us substitute there. You will get time period is equal to 2 pi under root L1 minus L2. L1 is 16G by 4 pi square, this one subtraction. Difference enti 16 minus 9, which is nothing but 16 minus 9 is equal to 7. And then yes, 7G by 4 pi square. 7G by 4 pi square. This is L difference and I am substituting G. L1 minus L2 is 7G by 4 pi square, substitute jesa, and divided by G anamata. If you simplify this, G is gone. ఈ పై స్క్వేర్ ఈ బయట ఉన్న పై రెండు పోతుంది, ఈ 4 2 పోతుంది, because once square root of 4 is equal to 2, we are getting like this. So we are getting the time period as root 7 seconds, and now it is matching. So that is the thing. So simple wrong reading of question can save can waste our time. So the answer is matching with option number 3. Let us proceed with this. You guys can have a look and you guys can copy. From here you can copy here. So I believe it is completely visible. I request you all to use it and copy this. I believe it is fine. The answer is coming out to be root 7 seconds. Root 7 seconds. This is a value. Fine. Question number 67.
the source of sound producing wavelength of 50 centimeters is moving away from stationary observer with 1/5 of speed of sound. The wavelength of the sound heard by the observer is. So this is question which is based on Doppler effect. కానీ frequency బదులు they are asking regarding wavelength అనమాట. We have the formula between wavelength and other things. Wavelength and frequency. Let me write down that. So basically ఇప్పుడు మనం తీసుకుంటే జనరల్గా స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం కదా. యూజ్ ద సేమ్ లాజిక్. వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై వేవ్ లెంగ్త్ బై టైం. ఓకేనా, క్లియర్? సో ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ టైము డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. ఓకేనా, అండ్ 1/టైం పీరియడ్ ఇస్ ఫ్రీక్వెన్సీ కదా. సో లాంబ్డా ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ అనమాట. Lambda is inversely proportional to frequency anamata. Idi manam gurtupetukundam. In this question what they are asking, let us take the data. Let me go step by step. It is given that the source of sound producing a wavelength of 50 centimeters. Lambda of source is equal to 50 centimeters. They are giving wavelength only. He is moving away from the observer. Observer is source vellipotundi. Okay na? With a speed of Vs is equal to 1/times the velocity of the sound. 1/5 times velocity of the sound. The wavelength of sound heard by the observer is lambda O అనేది ఎంత అని చెప్పేసి. We have the formula frequency at observer is equal to frequency at the source into V plus R minus V naught by V minus plus Vs. ఇక్కడ ఎలాగో observer is stationary, so this part is 0. And ikkada source is going away kabatti we need to keep plus because it is in the denominator. Source is going away from the observer. Antena ante icharu kada. Let me read the question. A source of sound producing wavelength of 50 is moving away from the observer. Stationary observer kabatti V naught is 0, so it is moving away from the observer kabatti Vs should be taken with a positive sign. డినామినేటర్ కదా, ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గిపోతుంది. సోర్స్ అనేది అబ్జర్వర్ దూరం వెళ్ళిపోతూ ఉంటే ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది తగ్గాలి అంటే ఇది పెరగాలి. దట్స్ వై కెప్ట్ ఇట్ యాస్ పాజిటివ్. దట్స్ అ లాజిక్. సో ఫ్రీక్వెన్సీ బదులు లెట్స్ పుట్ వేవ్ లెంగ్త్స్ నౌ. సో వీ హ్యావ్ ఎనీవేస్ వీ కెన్ టేక్ ఇట్ లైక్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు బేసికలీ దిస్. లెట్ మీ రైట్ డౌన్ దట్ వన్స్ అగైన్. ఇదంతా స్ట్రైక్ ఆఫ్ అయిపోయింది. Frequency of observer is equal to frequency like this. Okay, frequency is inversely proportionality of lambda 1/lambda naught is equal to 1/lambda s v by v plus vs. ikkada elago edaithe constant vastado adi cancel out ayipindi anamata. That's how we can take it. And in this question they are expecting us to get the wavelength of the sound heard by the observer. We need to get lambda naught only. 1/lambda naught is equal to 1/lambda s. Lambda s value is equal to wavelength of the source is equal to 50 centimeters. Anyways ratio kabatti I will keep it as 50 only centimeters. Velocity of the sound by 1/5 of the sound, which is ikkada 5 undi. So if you simplify this, 1/lambda naught is equal to 1/50 centimeters into this is 5v plus v, 5v by 6v ante kada. So this v will get cancelled out and 5 tenths. So we are actually getting the lambda naught as 60 centimeters. This implies lambda naught wavelength at the observer is equal to 60 centimeters. Lambda naught is equal to 60 centimeters. So let me see if it is matching with any of the options. Yes, it is matching. It is like this. So if you know the relationship between frequency and wavelength, then only we'll be able to deal with this. So this question is little one step ahead of Doppler effect. Doppler effect lo manam only frequency మీద కనుక్కుంటాము. ఇక్కడ ఒక స్టెప్ ముందుకెళ్ళి wavelength కనుక్కోమన్నారు అన్నమాట. అంతే. I believe it is fine. Requesting you all to copy the solution. ఇది మీరు వీడియో రివైండ్ చేసుకున్నప్పుడు కాపీ చేసుకోండి. దట్ ఈస్ వేవ్ లెంగ్త్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ అని చెప్పేసి రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఈజ్ రిటన్ వెరీ మచ్ క్లియర్లీ హియర్.
So you can copy and you can do it. Okay, and this is very straightforward direct question. To have a good sound effect inside a hall, obviously the reverberation time has to be optimum. Reverberation time is basically the persistence of sound. ఎందుకనంటే ఇప్పుడు సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేశారు అనుకోండి, స్పీకర్తో సౌండ్ వచ్చింది అనుకోండి, అది ఒక్కసారి మొత్తం అబ్జర్వ్ చేస్తే సరిపోదు, ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసేయకూడదు. అందుకే రివర్బరేషన్ టైం హ్యాస్ టు బి 0 అని అంటే కష్టం, అంటే వెరీ నెగ్లిజిబుల్ టైంలో ఇది మొత్తం అబ్జర్వ్ అయిపోయింది, కష్టం. ద సౌండ్ షుడ్ ట్రావెల్. స్పీకర్ అనేది స్క్రీన్ దగ్గర ఉన్నా కూడా ఇది ముందుకు వెళ్తూ 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 లాస్ట్ పర్సన్ దాకా వెళ్ళాలి. లాస్ట్ పర్సన్ దాకా వెళ్ళాలి అని అంటే రివర్బరేషన్ టైం షుడ్ బి సమ్ వాల్యూ, సమ్ టైం ఉండాలి. ఇంకా ఎక్కువ ఉంటే అక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ వస్తుంది, రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ వస్తుంది, అట్లా అవ్వకూడదు. సో రివర్బరేషన్ టైం టూ మచ్ ఎక్కువ ఉంటే రీసౌండ్ వస్తూనే ఉంటుంది, రివర్బరేషన్ టూ మచ్ తక్కువ ఉంటే స్పీకర్ ఒక దగ్గర పెడితే లాస్ట్ పర్సన్కి స్పీకర్ దూరం ఉన్న పర్సన్ వినపడదు. సో దట్స్ వై ఇట్ షుడ్ నాట్ బి వెరీ హై, ఇట్ షుడ్ నాట్ బి వెరీ లో యాజ్ 0 ఆల్సో, ఇట్ షుడ్ బి ఆప్టిమమ్ అన్నమాట. క్లియర్? దట్స్ హౌ ది ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ ఆప్షన్ నెంబర్ 4. Fine. Question number 69. So this is based on ideal gas equation. I believe it is easy. So it is given that if the pressure of an ideal gas contained in a closed vessel is increased by 0.5%. So pressure is increased by 0.5%. The increase in temperature is, so increase in temperature is 2 degrees. So we need to get initial temperature of the gas. So let us take the data. So pressure is increased by 0.5%. So pressure is 1, which is P. P2 is equal to 1.05. అసలు పెరిగిందంతా, it is actually pressure P. Next one is 0.5%. 0.5 by 100 అనేది పెరిగింది. So this will become P plus 0.005P. So this comes out to be 1.005P. So this is the value of P2. So P1 is this much, P2 is equal to 1.005P. Okay, that is the thing here. Increase in temperature is 2 degrees centigrade. Temperature T1 is equal to T degree centigrade and ante T2 is equal to T plus 2 degree centigrade. And in the question, what they are asking, we need to get the final answer in terms of centigrade only. All the options are in centigrade only. So I am taking T as centigrade only. So we need to get initial temperature in centigrade. Fine. So if you want to get, so this is T plus 273 Kelvin. So this is T plus 275 Kelvin. These two are the values. T1, T2, P1, P2. Let us apply in ideal gas equation. In ideal gas equation, pressure proportional to temperature, P1 by P2 is equal to T1 by T2. P1 value is P, P2 value is 1.005P, T1 value which is given as T plus 273, and here T plus, how much is this? 275. If you simplify this, P is gone, so you will get it as 1 by 1.005 is equal to T plus 273 by T plus 275. I will use a calculator to get it. T plus 275 is equal to 1.005. 1.005 into T plus 273. So if you simplify this, T plus 275 is equal to, if you multiply by this, 1.005 into T plus 273 into 1.005, 240, this value is equal to 274.368. And then so if you bring out this that side, minus 275, it is, if you bring out this thing this side, minus 0.635 is equal to, when you take out that side, 0.005T. This means it is not negative, it's positive actually. T is coming out to be
divided by 0.005, which is 127 degrees centigrade. So doing the calculation, we are getting 127, which is matching with the option here. Clear? Please copy this solution if you want it. We're almost done. You need to have some patience, guys. Part 1 of this question, part 2 of this question, part 3 of this question. Clear? Let us proceed with the next one. This is a straightforward question. During the free expansion of ideal gas, which of the following physical quantity remains constant? Temperature. First option. ప్రెషర్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ చేసినప్పుడు. ఒక డిఫైన్డ్ వాల్యూమ్ నుంచి చాలా హై వాల్యూమ్ పెంచుతున్నారు, గ్యాస్ని లీక్ అవుతుంది. సో ప్రెషర్ విల్ బి గోయింగ్ ఆన్ డిక్రీజింగ్. ఓకే, క్లియర్? ప్రెషర్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ డిక్రీజింగ్, వాల్యూమ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్. ద ఓన్లీ థింగ్ విచ్ ఇస్ కమింగ్ కాన్స్టెంట్ వుడ్ బి టెంపరేచర్. అది ఆబ్వియస్గా కాన్స్టెంట్ అవ్వాలి, ఎందుకనంటే ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. క్లియర్? ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ప్రెషర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, వాల్యూమ్ పెరుగుతుంది, రెండు బ్యాలెన్స్ అవుట్ అయిపోతున్నాయి. సో అదర్ థింగ్ టెంపరేచర్ షుడ్ బి రిమైనింగ్ కాన్స్టెంట్ ఓన్లీ అనమాట. ఫైన్. లాస్ట్ 5 questions here. So this question is based on again thermodynamics only. It is given that, interesting question, have a look here, guys. Have some patience, within another 5 minutes we'll be closing this. The specific heat at constant volume of a monoatomic gas is 0.075 calorie per kg per Kelvin, and its gram molecular specific heat is 3 calorie per mole Kelvin. Specific heat and molecular specific heat రెండు ఒకటే యూనిట్స్ లో ఇచ్చారు, ఆర్ క్యాలరీస్ లో ఇచ్చారు. The mass of one atom of the gas is. So this is again based on simple mathematics అనమాట, ఆర్ 11th class or 12th class physics. ఓకేనా? సో మీరు డిప్లొమాలో స్పెసిఫిక్ హీట్ అనే దాని గురించి మీరు బాగా నేర్చుకుని ఉంటే డెఫినెట్లీ కెన్ ఈజీలీ గివ్ ది ఆన్సర్ వితౌట్ నోయింగ్ ఎనీ ECET నాలెడ్జ్ ఆల్సో. లెట్ మీ గివ్ ది ఎక్స్ప్లెనేషన్. I will give you the best explanation, you will not forget. Have a look here, guys. ఈ క్వశ్చన్లో ఇప్పుడు సింపుల్గా ఒక గ్యాస్కి మనం హీటింగ్ ఇచ్చామనుకోండి, యు ఆర్ గివింగ్ సమ్ హీట్, గ్యాస్ విల్ హ్యావ్ సమ్ మాస్. సో బేస్డ్ ఆన్ ద స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ దట్ గ్యాస్, ఇట్స్ టెంపరేచర్ విల్ రైజ్. ఓకేనా? అండర్స్టూడ్? సో దిస్ ఈజ్ స్పెసిఫిక్ హీట్. Specific heat per kg or grams anamata. This is per mass because we are taking mass. This can also be written as moles into C. Okay na? I'll put it as N into delta T. Okay na? Ikkada em rastunnam, N is basically moles anamata, and this is specific heat per moles. So if you equate both of them, M into C is equal to NCV, and this number of moles, N, which is number of moles, is nothing but mass by mu, which is molecular weight. Okay na? Which is molecular weight into C suffix V, or I will put it N. C suffix V ante specific heat at constant volume అయిపోతుంది కదా, so I am putting for molar anamata. Okay na? So from this we can cancel out this M, and we will be getting this value Cn is equal to, Cn value is equal to mu C. So this is per mole, this is per mass. ఈ క్వశ్చన్ లో if you see the data, both are given. This per mole is given as molar specific heat as 3 calorie. So this is 3 calorie per mole per Kelvin. ఇక్కడ mu అనేది ఇవ్వలేదు. C per mass is given as 0.075 calorie per kg per Kelvin. Okay, clear? This is the one. So you see here, calorie same, Kelvin is same, mole is there, and here kg is there, SI units anamata. So we are getting this value of molar, this particular molecular weight as 3 moles per kg. Ante kada? Molecular weight is coming out to be 3 moles per kg. Antena? Cn is per moles. Acha ikkada undi. Okay.
So 3 per mole is equal to mu into 0.075 per kg anamata. So the molecular weight is basically mu value is equal to 3 kg per mole by 0.075, and this is basically kilograms, and in the answer whether it's in grams, actually answer is in grams, so we need to change it also. So this implies mu, molecular weight. So this implies molecular weight is equal to 3000 grams by 0.075. Okay na, 0.075 mole. So this much grams is there per mole. So this will become 3000 divided by 0.075. So it is 40,000. 40,000 grams is there per mole. Okay. And in this question what they are asking? What they are asking here? Then mass of one atom of the gas. Okay. So 1 mole low, in 1 mole there is 6 into 10 power 23 atoms. Base molecular weight is 40,000 grams is there per mole. Okay na? And from this we can say 40,000 grams per 1 mole kada, 6 into 10 power 3 atoms. అంటే ఏంటి, 1 atom యొక్క మనకి కావాలి అని అంటే, 1 atom యొక్క మాస్ కావాలి అని అంటే 40,000 by 6 into 10 power 23. If you simplify this, 40,000 by 6 into 10 power 23, it is coming out to be 6.67 into 10 power minus 20 grams. So 1 atom is this much anamata. So let me check if there is any calculation mistake. So undachu undakapovachu, I am getting it as 6.67 10 power of minus 20 vastundi. Okay, but in this question it is coming out to be as 10 power of minus 23 or plus 23 anamata. That's okay. I will do the calculation here. Ekkodo mistake ayi undachu, but it's a good understanding of this. So they gave this one here, mc, which is mass, and that for moles. So we are actually getting it as m into c is equal to like this, and the number of moles is nothing but mass by molecular weight. So Cn into this one, Cn, antena, Cn is equal to mu c. Cn is equal to mu c per mole is basically this, 3 mu into 0.075. Okay, so 3 by 0.075 per kg. So we are getting it as 0.3 by 0.075 kg per mole. Okay, ఇది kg grams ఇది 0.075 అనేది calorie per kg అని ఇచ్చారు యాక్చువల్గా 0.075. Okay, it's given in calories only. So 3 by 0.075, 3 by 0.075. So 3000 0.075. If it is again simplified, 3000 by 40,000, 3 by 0, 40,000 అయితే ఇంత అయింది. So 40,000 grams is there per mole, and 1 mole is 10 power 26 atoms. So 40,000 grams per 6 and 10 power 3 atoms. Okay, so 1 atom will become 40,000 10 power 23, 40 by 6, 6.67. Okay, so ఈ యొక్క గ్రామ్స్ నుంచి దానికి మార్చడంతోనే ప్రాబ్లం వస్తుంది, బట్ 40,000 grams per moles. Ideally speaking we need to convert. మరి ఇక్కడ వీళ్ళు ఎట్లా ఇచ్చారు మరి, why they are giving like this 0.075 calorie per kg అని ఇచ్చారు. యాక్చువల్గా ఇది kg ఉండకూడదు, గ్రామ్స్ ఉండాలి. ఓకే, calorie per kg కదా. ఓకే, calorie per kg కదా. లెట్ మీ చెక్ ఇట్. Calorie per kg, that's okay. Let me check it.
per kg. 3 by mole mu into 3000 by 0.075 అవుతుంది. Okay, that's okay. Anyways, they have not taken as grams. సో ఈ కేజీ బదులు గ్రామ్స్ ఉంటే ఆన్సర్ సేమ్ అవుతుంది. ఓకేనా, క్వశ్చన్లో వాళ్ళు గ్రామ్స్ ఇచ్చారు అనుకుందాము. సో గ్రామ్స్ ఇచ్చారు అనుకుంటే యూ విల్ హ్యావ్ లైక్ దిస్. దిస్ ఈజ్ కేజీ. ఓకే, I got it. What the mistake is. ఆల్రెడీ కేజీస్లో ఇచ్చినప్పుడు why would we need to do like this? It's correct only. Everything is there in SI units only. You should take like this only. Molecular weight is coming out to be, it is 3 kg. 3 kg by 0.075. So this 3 zeros has gone. ఇలాగే వచ్చింది. Let us go in this way only. 40 kg per mole వస్తుంది. Okay, which is very మనమైతే కరెక్ట్గా చేస్తున్నాము బికాజ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ పర్ కేజీ. అసలు ఈ కన్వర్జన్ ఏం చేయకుండానే కరెక్ట్ వస్తుంది అనమాట బేసిక్గా. 3 by 0.075. సో 3 by 0.075 బికమ్స్ 40. సో వీఆర్ గెటింగ్ 60 into 10 power 23. ఇక్కడ ఈ జీరోస్ ఉండకూడదు అనమాట. వీఆర్ గివింగ్ 40 కాబట్టి. సో ఐడియల్లీ స్పీకింగ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్. ఓకేనా, so it is 10 power of minus 23 kg. 40 by 6. 6.67 in 10 power of minus 23 kg అవ్వాలి. కానీ క్వశ్చన్లో దే గేవ్ ఇట్ యాజ్ గ్రామ్స్. ఓకే, దట్స్ వీ కెనాట్ సే. సో ఇట్ ఈస్ కేజీస్ అయితే ఇది గ్రామ్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే 10 power 3 మల్టిపుల్ చేస్తాం. 6.67 10 power of minus 20 అవ్వాలి. 6.67 into minus 10 power 20 ఉందా? 6.67 into 10 power of minus 20 లేదు. సో ఇట్స్ ఎ క్యాలిక్యులేషన్ మిస్టేక్ ఫర్ దెమ్ ఓన్లీ. ఓకేనా, సో నేను ఆల్రెడీ సాల్వ్ చేశాను, అప్పుడు కూడా ఇదే వచ్చింది. సో ఐ డోంట్ హెసిటేట్ టు సే దే డిడ్ ద క్యాలిక్యులేషన్ యాజ్ రాంగ్. ఓకే, సో సింపుల్ దే టేక్ ఇట్ యాజ్ 40 అని తీసేసుకున్నారు. సో ఐడియలీ స్పీకింగ్ దిస్ షుడ్ బి గ్రామ్స్ అనమాట. ఓకేనా, సో బట్ ఎనీవేస్, సో దే డిడ్ క్యాలిక్యులేషన్ లైక్ దట్ ఓన్లీ. ద ఆన్సర్ ఇస్ కమింగ్ అవుట్ టు బి ఆప్షన్ నెంబర్ 1. సో ప్లీజ్ కాపీ దిస్ గైస్. Hope there is no confusion. I strictly do these calculations. Okay, so వాళ్ళు ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళిన దాని ప్రకారం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాం. So please copy this. Please copy this guys. This one is also over. So by taking like this, ideally speaking, it is 6.67 10 power of minus 23 kg లా వస్తుంది, but that's okay. They are taking that as grams itself. లేకపోతే 6.67 10 power of minus 20 grams అవ్వాలి. So we are done with this. Let us proceed with the next question. Last few questions, last 4 questions only. I'll just be back and work on this. Just give me 1 minute break guys. I'll be back. I'm just joining guys. I'm just connecting my mic once again.
lost the question of the mic. That's okay, guys. Let me go like this. I hope the audio is fine. Ideally, I lost a small thing of this mic, which makes the voice better. Okay, fine. So let us look into this question. Just give me 1 minute to put a message. Okay, fine. Let me proceed with this. In this question, yeah, so it is given that a rigid diatomic ideal gas undergoes an adiabatic process at room temperature. The relation between temperature and volume of this process is Tv power x is equal to constant. Then x value is equal to in this one. There is a diatomic one given Tv power x is equal to constant. We have Tv power x is equal to constant. In an adiabatic process, Tv power gamma minus 1 is equal to constant. Clear? So, x is equal to gamma minus 1. And in an diatomic gas, the value of gamma is equal to 7/5. Let me check this. Even we tell how to deal with this diatomic gas. Yes, it is 7/5 only, correct only. So we are getting x value is equal to 7/5 minus 1, which is 2/5. So x value is 0.4. That's how we need to solve it. Or 2/5 or 0.5. It is matching with option number 2. Great. Last 3 questions. So this question is based on Carnot engine. So it is given that when the Carnot engine is having an efficiency of 1/10, it's having this efficiency when it is used as a heat engine, basically. Okay, na? So Carnot engine has an efficiency of 1/10 when it is used as a heat engine. Okay. Now it is used as the refrigerator. If the work done on the system is 10 joules, the amount of energy absorbed from the reservoir at the lower temperature is. So we need to get energy absorbed. So let us take these notations here. Q1 absorbed. So T1 higher temperature. T2 lower temperature. Clear? So basically indulo you know efficiency as a Carnot is 1 minus T2 by T1. Okay na? Efficiency 1 minus T2 by T1. And if you take COP basica, so COP formula is, if I take it, COP in the refrigerator is T2 by T1 minus T2. For refrigerator if you take it, it is T2 by T1 minus T2. This is the value here. So eventually you will get
the relationship as using both of them. COP is equal to COP is equal to 1 by neta minus 1 basically, which is nothing but Q2 by Q1 minus Q2. Q2 is heat at the other end there. So Q2 by W anamata, which is the work done. So it is given as 1/10 of a heat engine. So this neta is equal to 1 by 10 minus 1 is equal to, if the work done in the system is 10 joules, so Q2 by 10 joules. We don't need to get Q1. Q2 is the heat absorbed, which is actually Q2 only, not Q1. So you are actually getting like this. Work done is Q1 minus Q2. Fine. Amount of absorbed from the reservoir at the lower temperature. Yes, lower temperature is Q2 only. Fine. So we will get 10 minus 1 is equal to Q2 by 10. Q2 is equal to 90 joules. So the amount of heat taken from the lower temperature is 90 joules. So refrigerator has taken 90 joules and kept the refrigerator to be cooler. It has taken heat from that reservoir, right? That's why it is actually taking out energy here. Fine. So the answer is option number 3. Similarly, if you go to next question, you can copy the solution if you want. Okay. You can copy this as well. So in this one, what they are telling is basically 2 photons of energy, 2.5 electron volts, 3.5 electron volts are falling on metal surface, having a work function of 1.5 electron volts. And enti, we are throwing with some energy, 2.5 electron volts. Kani, ఆ యొక్క సర్ఫేస్ మీద లైట్ పడిన తర్వాత ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ బి పుష్డ్ అవుట్ సైడ్, బయటకు పోతాయి. ఓకేనా, బురద మీద వాటర్ కొట్టినట్టు బురదలాగా ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్ళిపోతాయి. కానీ వెళ్ళిపోవాలి అని అంటే మినిమం ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ ఇస్ 1.5 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. సో ఎంత డిఫరెన్స్ అయితే ఉంటుందో ఆ ఎనర్జీతో బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. ఎందుకంటే 2.5తో మనం కొడుతున్నాం, 1.5 అక్కడ ఎలక్ట్రాన్ జస్ట్ బయటకు రావడానికి పోతుందన్నమాట. సో 2.5 మైనస్ 1.5 రిమైనింగ్ 1 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ సైడ్. అదనమాట. ఇక్కడ 3.5తో వస్తుంది, 3.5తో వస్తుంది. 1.5 దట్ బేస్ కదా, 3.5 మైనస్ 1.5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, 2తో బయటకు వస్తుంది అనమాట బేసిక్గా. ద రేషియో ఆఫ్ ద మ్యాక్సిమం వెలాసిటీ ఆఫ్ ఫోటో ఎలక్ట్రాన్స్ ఎమిటెడ్ ఫ్రమ్ ద మెటల్ సర్ఫేస్ ఈజ్. సో బేసిక్గా కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, kinetic energy of electrons in the first one is equal to 2.5 minus kinetic energy of electrons is 2.5 minus 1.5 electron volts, which is 2, which is 2 no, it is actually 1 electron volt. Kinetic energy 2 is equal to 3.5 minus 1.5, 3.5 minus 1.5, which is nothing but 2 electron volts. So kinetic energy 1 by kinetic energy 2, which is half m v1 square by half m v2 square is equal to 1 electron volt by 2 electron volts. Anyways, both are electrons, half and mass both are gone. So the ratio of velocities is nothing but v1 by v2 is nothing but 1 by root 2. Ratio of velocities is nothing but 1 by root 2 or 1 is to root 2. That's how the answer for this question is option number 4. Clear? Fine. And the last question, which is very straightforward, what they are telling is that the critical angle in the angle of refraction is, critical angle is where after that angle the light will be reflecting back. Okay, I'll just show the picture which will make you guys understand. Angle of refraction guరించి తీసుకోవాలి. So basically you are sending, this is the surface here, it is medium 1 and this is medium 2, medium 1 and medium 2. Okay na, medium 1 and medium 2 ఉంది. సో మీడియం 1 నుంచి మీడియం 2కి వెళ్తుంది. సో డెన్సర్ మీడియం టు లైటర్ మీడియం వెళ్తుంది అనమాట. ఓకే, సో వెన్ యూ సెండ్ లైట్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ లైక్ దిస్. వెన్ యూ ఆర్ సెండింగ్ లైట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ లైక్ దిస్, it is going on like this. Okay, light you are again you are increasing refraction, it is getting on like this. So at some angle it will go straight, and you guys know the angle of refraction. So మీరు angle of inclination, angle of incidence ఇది చూడండి ఇక్కడ,
ఇన్సిడెన్స్ పెంచుతున్న కొద్దీ రిఫ్రాక్షన్ పెరుగుతూ ఉంది. ఎట్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ బికేమ్ 90 degrees. రిఫ్రాక్షన్ ఎప్పుడైతే 90 అవుతుందో దాని కరస్పాండింగ్ దాన్ని క్రిటికల్ యాంగిల్ అంటాము. దీని తర్వాత ఇంకా పెంచితే లైట్ విల్ బి రిఫ్లెక్టింగ్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద సేమ్ మీడియం, అదనమాట సంగతి. సో ద యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ కరస్పాండింగ్ టు దిస్ క్రిటికల్ యాంగిల్ ఈస్ 90 degrees. సో ఐ బిలీవ్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ గైస్. సో మధ్యలో కొన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్లో మనం స్టక్ అయ్యాము. That can happen if you don't know practice. So even being a faculty, as I am solving the question for the second time or third time only, koncham gap raavadam valla I was unable to do some mistakes. There are some mistakes in between that anamata. So you guys can understand how much level of practice is required. So meeru year anta prepare avutu touch lo unte you will not be doing such mistakes. So we are done with this. I hope I made you clear regarding every of these questions here. Concept and explain chesanu. If any doubt is there, feel free to just rewind the video and watch it. And if you are a student of diploma and if you think of joining Technogate to take admission, and every day మేము లైవ్ క్లాస్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటాము. ఆల్రెడీ అడ్మిషన్ తీసుకున్నప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ డే 0 ఆర్ ఫస్ట్ డే ఓన్లీ యూ విల్ హ్యావ్ రికార్డ్ వీడియోస్ ఆఫ్ ఆల్ ద కంటెంట్, యూ విల్ బి హ్యావింగ్ టెస్ట్ సిరీస్ మెటీరియల్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ అలాంగ్ విత్ దట్ ఎవ్రీ డే లైవ్ విచ్ నో అదర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఈస్ డూయింగ్ అనమాట. సో ఎవ్రీ డే 6 PM నుంచి నైట్ 11 ఆర్ 11 కాదు 9:30 వరకు ఆర్ 10:30 వరకు లైవ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి బేసిక్గా. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఫర్ అడ్మిషన్స్, ఫీల్ ఫ్రీ టు కాల్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ నెంబర్స్ 9391202202 or my personal number 9886513213. So take this, you just call them. Okay, clear? You can discuss regarding admission. And fee is around just 4,000 rupees if you are taking for 1 year. If you are taking for 2 years, it is approximately 3,000 rupees. Clear? Our telecalling team will help you guys. I believe I made you understand these 25 questions very interestingly. I hope there is no confusion at all. So we'll meet soon in the upcoming YouTube videos, or you will be meeting in Technogate. Thank you so much everyone. All the best.